Malona mbialo in peace. Onye kpọọ m nke ọma walụ nke ọma kpọọ m nke ọjọọ iwere isi iburu. Ihe na-emezi. What's happening? Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Hey. Okay, 2025, November 21. Ndị amụta anyị ebido taa gụbara ha their age. So na mmadụ dị 1 day old. Ebe anyị nwa life akpụrụgo anyị na-akpọfe anyị akpọfe. Enwe ndị dị 1 year old taa. Ndị a ga-emesịa pick up from ebe anyị jedebe. Ụmụ iyo ka ekonomi ekenekwa m ụlọ ọzọ. A sị na ife ntị na-ata agwụrọ na ntị ya dị ezu ike. Akpọ onye nke ọ na-aṅụrụ ekwute ife dị onye ọya mma ọ sị biko si welitegodi isi ya enu. Onye ọbụla maalụ for many years now. Ijele speaks. I like romance in Nnamdi Kanu. And if I want concerning Nnamdi Kanu, on the way you wait. So Ijele know where the highest in all game achieve will make it sure that Nnamdi Kanu Jirenga. That's why when you wear mind the blue placard, Potana Abuja, yeah, when I get testify, kuna court my point, yeah, get testify against Nnamdi Kanu. And so many other things, Ogosigolu, through his actions, not only through words. So finally, yesterday, all his dreams, they are all true. All the things on them expect. Oh my God. I can just say, Ijele, I know we are above on Okita. Ijele, we're a happy guy now. You go. This is someone is chatting you with my number. Or South African number or Nigerian number. My number and call will cable more on a chat. I don't know. MSR the screenshot to go to the message, send the album. Can confirm more on a chat to come along yours. Abu no more and Bagabu no yours. So go to the transporter. Mr. R, only 245, Imago, Prince Chibike, Ogbuefi Nnayelugo, Ndoka Nwankwo, Bukarachi Beze, J. White, Olisa Edmond, Uncle Prince Onkwe. About South African number, I have more a few minutes ago, because that phone will be the last device in Metulaka. I got more chat, I don't know. When I must go the screenshot, go to the chat, send the album. Oh. So if I be alone, I na-ekwu okwu ịma na ụwa bụ ndị n'ọchị ndị na-akwa. O dolu m anya na ọ bụrụ sịsọ Maazị Nnamdi Kanu sịsọ Ijele bụ onye obi furu na enwelu thousands of ndị Igbo na-enwelu joy ebe ha nọ na convict Maazị Nnamdi Kanu sentence ya. Yesterday onwelu ndị na-ezorodo their feelings fast gị na ị na-ekwu okwu na onwe life na fache ma ya kwụ ya ụdọ sef gbuo onye egbuo. Hey, so now program a bịalụ n'otu a ama nne na anụ ife nne achọ nke ige from Prince Maxwell
on defense of Mazi Nnamdi Kanu. So many people Kuloku thank you. So many people no na-ekwu na Mazi Nnamdi Kanu made mistake by isi na ya nwe open defense na mgbe eji wee kọwalịa ife ome. Ndị ọzọ nwere na on the opinion na Mazi Nnamdi Kanu ekwesịrị isi ka ya je were aka ya wee na-edefend onwe ya na this matter. Ịbụrụ a lawyer, ịma tricks dị na dịtị na enwere ike gwa na eko si dị mana a lawyer by profession nwere ike ịda by time ka e wee na-negotiate ma get settled out of court and so on and so forth. So from that point, Kam Kukwalo, when Mazi Nnamdi Kanu relieve all his legal team of their defending him, that he wants to do it himself. I wasn't okay with that decision. For me, that it's not going to end well. And so many of my friends came to me to discuss the matter. They said this matter will never end well. For Mazi Nnamdi Kanu standing trial now to defend himself. No more end off. And finally, all backfire now. Now, ndị abụ Aloy Ejimako and Barrister Maxwell. I will again now join my program. Do you think that these people were the wherewithal to deliver justice on the part of Mazi Nnamdi Kanu? Yeah. How many people can farm and were that long legs? Are they the brightest in the IPOB Moliki water? Are they the best in the Moliki water to defend Mazi Nnamdi Kanu? Then, to my greatest surprise, somebody like Kanu Agabi, SAN, and so many other big wigs in the profession, the non-legal team here, Hanchanine Bundi Mazi Nnamdi Kanu Sivara Poseki Awalakia defend the Bazio. So now, Maxwell, interview, can me interview when they go. So, sorry, I will let you call in now. Okay. Though, I don't know. Let me just see. Hello, are you calling in for this program? Hello? No, we will. In Akpomaka this program. Ewo Mirioma Diche. Good afternoon. Adima. Enwere ike sonyela anyị na program finish ze ka ikpazia. Dị finish ga-akpọchi ya. Mirioma dị iche. Nwaanyị malụ mma anyanwụ ụtụtụ. Ugo chalacha enwere ozi ochuchu. Anaka dị. All right. So, the people of Southeast, the Igbo people. Biko, Simeon Kenechukwu, Genti. Onwe onye na-esere gịnị ya, ihe ị na-akpọ ebe a na ama m onye ị na-akpọ. Onwe onye gịnị ya nwere afịa ebe a, onwe onye gịnị ya nwere anything. So ka ife ị na-akpọlụ mmadụ iyi ebe a, ọ bụgodo mụ ka ị na-akpọ ka ife ị na-akpọlụ m iyi. Ọ na-eme aka isi wee chọọ onye ọbụla kpọba ibi iyi ebe ka anyị ga-end up. Ọ bụkwa ebe a. Ọ bụkwa ebe a. Biko. Ka nye gị warning. Biko. Don't try that shit here. Onwe onye na-esere gị na abụrụ m Nnamdi Kanu. Onwe onye na-ebe abụ Nnamdi Kanu. Onwe onye zubelu Nnamdi Kanu mee ihe o mee. Nyanwa mere on his own. So ebe a bụrụ iyi na-akpọ onye ọzọ, it doesn't make sense. Na na-emekene ka mmadụ. Biko. So ka anyị ga-ehe Maxwell na-ekwu gee ntị. For listening to us. Well, I want to start by commending the people of Southeast, the Igbo people, for listening to us yesterday. We are calling inside the court, calling from court, chatting that nobody should take laws into their hands. Okay. Because 80%, if not 90% of the people of Southeast, the Igbos, are with Mazi Nnamdi Kanu. Yeah. They know that Mazi Nnamdi Kanu is not a criminal, is not a terrorist. Okay. I want to commend them. That one is on that. Then secondly, Dr. Bat, you said that you know all that transpired yesterday. I beg to disagree. You don't know all that transpired yesterday. Because what you people, just like Vilby commended the judiciary for allowing to stream
the judgment live. Now you ask yourself, what stopped the judiciary from streaming the trial live so that people understand what happened? But that one is a different ballgame. Just a moment. I didn't say that I know what transpired. I was not in the court. When did I say I know all that transpired yesterday? Okay. I just asked you to react to what happened yesterday. I didn't say so. Okay, sorry. Okay, I was not in the court. Sorry, I will draw it. No. Okay, sir. Okay, sir. Sorry, sir. Now, I also want to join. I want to call all women in Nigerians to join hands into this matter so that the Court of Appeal will set aside this judgment. But I want to tell you that as at yesterday, when the judgment was given, there in America, where our delegates we are facing the U.S. Congress, one of the congressmen now raised this issue. He narrated the kind of injustice Mazi Nnamdi Kanu have suffered in the hands of Nigeria, as if the man is a Nigerian. So most of the times when we are talking, these people get information more than you. Let me just start by saying that Nnamdi Kanu has suffered the highest injustice any other person can suffer in the whole world, here in Nigeria, in his own country. One, he was enjoying his bail. The government, the prosecutor, who is prosecuting him, went to his house in Afaruku, unprovoked, and they killed 38 persons and left with 13 corpses, as we speak. As we are talking about, as a result of that, he lost their parents. Now, as if that one is not enough, Mazi Nnamdi Kanu ran away. And the post affidavit from Israel. My Lord, I'm in Israel. Look at the circumstances that made me to run away. This very part, most of us are aware of it. Now, from Israel, Oga Mazi Nnamdi Kanu jel Israel. No post to affidavit. See her, my Lord. No guarantee security or safety. Niaga nata kia finish here the court case somewhere. I'm sure that many people are aware of that. Yako ya di mama de genti, ine genti ga muta ife gekwanti. The affidavit who had it is in the court file. Please, if my Lord can guarantee my security, I will come back to face my trial. When that man was on, he was unlawfully brought back to Nigeria here. And the United Nations, through their special rapporteur, gave a decision saying that Mazi Nnamdi Kanu is not a terrorist. Mazi Nnamdi Kanu never jumped bail. That as a matter of evidence, that Nigeria should release Mazi Nnamdi Kanu. They refused that judgment. Federal High Court in Omaya look at all the whole matters we filed, and they said that Mazi Nnamdi Kanu should be released, and that the federal government should pay Mazi Nnamdi Kanu 50 billion naira. As we speak to you, the federal government has not complied with that judgment. The same thing applied to Enugu High Court and what have you. I'm not talking about that of Kenya. Coming back to Nigeria here, we continue with the trial. The Court of Appeal unanimously discharged Mazi Nnamdi Kanu, and they said that no court should try Mazi Nnamdi Kanu. Federal government refused to comply with that order, and they kept Mazi Nnamdi Kanu unlawfully for 9 days before they now filed what they call a motion for stay in a criminal matter, the first in history. Now, when they filed the motion for stay, the matter gets to Supreme Court. Supreme Court, in looking at all these things, Supreme Court made a decision. One, that Mazi Nnamdi Kanu never jumped bail. That court ought not have revoked his bail. And they condemned the attitude of military, sending Operation Python Lance in his house and murdered, massacred many people there. And they directed the Federal High Court, let me finish, let me make this submission. And they referred the matter back to Federal High Court to continue with the trial, with the intention that the matter will continue with the Honorable Justice Netanyahu's court. So when we get there, Netanyahu now recused himself. The matter now get back to Justice Omotosho. Mazi Nnamdi Kanu took a fresh plea. That plea Mazi Nnamdi Kanu took before Justice Netanyahu is no longer effective. He now took a fresh plea in a fresh court, starting the novel. Okay, now that was where the issue of repeal law comes in. Well, I want to start by commending the people of and then on Facebook, this guy I block go me that's me on Kenechukwu. Mam ke bibi ebe a na-aka onye ọbụla na-aba mba. Nye ka ị na-abalị. Kedu onye ị na-akpọ iyi, onye ka ị na-aka onwe ọ dịrị gị na onwe na-ese gị na ya. Ihe mere Nnamdi Kanu emeghị ya. O nwere onye ị ga-abịa ịkọ ọnụ ma ịkpọ mmadụ iyi na ala ha agbọrọ. A block go nke ka ibu your wahala face ya another side. So now I'm emepe my line. Ọ bụrụ na ị chọrọ make your contribution to call in, you can call in. Then even from TikTok, if you want to appear on the screen and make your contributions, is allowed. Wherever you want to call from, +234 from abroad, 816-778-7008. That's the number you can call to make your contribution. Meanwhile, Agamenanya na the comment sections to read out if any modern word. Yeah, Elvis Kimes Nnamdi Kanu never committed any crime. The crimes carried out in different eastern parts were carried out by Asari Dokubo boys, which those eastern governors gave him the green light. No, that's comment. Okay. So, Ndoka one course, if I have a medicine after death, if I know a barrister and Nnamdi felt untouchable, thinking he can be humbled.
Then another comment before now. So the same Nnamdi Nnamdi destroyed himself. He rather work with Ejimako and Maxwell that tell him what he wants to hear than senior advocate that tells him the truth. On this very comment, so many people wọ́n say that na for ya wee discharge ndị anụnwa niile na ndị agwara eziokwu ya na the enormity of ihe anụnwa nekwa ebe ha fọ ife a na-eje so na ọlaikrọfado ife a bụrụkwa fact but no assumption. Then he decided to stay with these two people, and these two people ọ nọ with ka na-agbakọ a ka na-agbakọkwa ya ruo echi their capabilities, what they can do. Can they influence a judge? Can they convince a judge over if you na like na gewazi onye ọbụla ọ dị glaring to everybody na they commit here? Can they put up any act, no matter how dangerous or they, in order to serve and to prove no onye emere ya? Ajụgo m ajụ a wee mmelụ na ụmalụ na atụ about a lady gburu di ya by inye ya poison a na-akpọ arsenic or something. O tiri ọgwụ a na nni di erie the nni 20 minutes later di ya nwụọ. Even the cook, the domestic staff niile nọ n'ụlọ na appoint aka n'ọnwa anyị agburu di ya, and the poison a di ya riri ewere the poison debia police debere as evidence ya bụ alibi. So finally ụbọchị a ga-ekpe dị ikpe onye ọbụla abịago, press anọrọgo, people from different places, stars from all across the globe abịa maka the woman in question di abụọ mortal ya na ọmalụ mma, a very young girl, otu a Regina si wee jee nụọ Ned nwoke iyetago iwepụta echi wee nụ na nwoke anọzi na Ned anọzi a na-apọint na nwunye ya gburu ya ịma agoro na bọsị a ga-eje na the court case na senators ga-abịasị many stars, many people ga-abịa ka a nọlụ make sure na convict this girl. Then ebe a ka ị ga-ama na enwelụ ndị bụ criminal lawyers. I've given this speech before, emego this story narrated. Onye ọbụla nọ that day a na-ekpe ikpe ekwute na nwoke a na ọ na-alụ onye amakwa na nwaanyị anụnwa nọgidere with nwoke a nwunye ya nke mbụ anwụọ wee jee nụọ ya, nwaanyị aka nọlụ. So the criminal lawyer, the girl hayalụ gbachite onye ọbụla nkịtị ya na-ekwu. So to the point na onye ọbụla dịzi worried na the case na hangizi n'isi the girl na the girl ga-ejerịrị nga na aga convict ya. So normally case kwesịrị last 6 months ma ọkwa no more than that. However, nke na decide here today because all the prosecutor ndị niile ọ kpọrọ ebe a, their testimonies no against the girl. Ihe o ji wee break criminal lawyer na ọmụago na court a ga-eje break by 12 na ọkụ 12 na a ga-eje recess ka George jezuo ike wee chigata azụ, and na case a bụ high profile case. Now akpọrọ doctor wetalụ the poison, nwaanyị kwetere ekwete na ya wetara ya, ọ dị ka antimony ka a na-akpọ the poison, na the poison adịghị egbu oge na highest 20 minutes na onye ahụ nwụọna, a na-ekwu na nwoke a nwụrụ ya no 20 minutes o ji wee ṅụcha oricha nni ya ṅụcha ọgwụ a ka o ji wee nwụọ. So mana the man nọ dị na-ene anya a na-ewejuo ya nwoke na onweghị ihe ekwu. Witness nke asịkwa ya cross examine ọ sị na enweghị ya na ma ọ na-ajụ onye na even na ga ekpọrọ ọrụ na-enekwazi anya ntu na ka ezigbo nna kwụrụ millions of dollars agbachite ya nkịtị. Ihe ọ gwadebere nwaanyị abụọ na-abịa court ya mee ka ya sure na oyi ya makeup nye yikwara makeup nye just yiri normal black as nwaanyị di ya nwụrụ bịa dọna na court, that's all. So ya nwazi as a criminal lawyer ọ bụ ọmalụgo with years of experience ife o nwere ike ikwunwu to convince people, about only to convince them, not by putting up an act. So on that watch time we want to summarize the case here. Now one year no gide no nwere ike ọ bụ na nwoke love ya, and na nwaanyị si ka o siere di ya nri no nwere anything wrong, no send the cook her away, send the ndị niile away. No na nwaanyị nwere ike iwepụta time sị ka ya nọ with di onye ọbụla jee mebe ya dịrị ya ọ maka na onye anwụziri anwụ
ọ bụ na onye adị ndụ nwe onye n'ime ndị a ga na-ekwu okwu, you know. So okwu so many things kwube na onye ọ na-ekwu ya bụ ka time na-ezu, ọ na-eweta aka 3 minutes to 12 o wee wepụta the poison si ya na ya asị na ya agburu nwoke a, ya ga-eprove ụwa niile na ọ bụ nwaanyị agburu di ya na ọ bụrụ poison agburu this man. A na-ekwu ọ na-eme the thing, the cock on screw, ọ na-akpọpe the thing, ọ kpọpegide the poison, kpọpechaa ya, ọ na-akụ a minute to 12, ọ na-ene anya o buru the thing ka ọ na-eti ya n'ọnụ ka George na-akpọ ya afa like ịgbakwa ihe ị na-eme. The man just buru the thing tii n'ọnụ ya, ṅụọ ya, butuo, ṅụrụkwa ọzọ debe. Ozugbo ahụ ọ na-edebe the thing, onye ọbụla na the judge akụọ bel ozugbo, belif akụọ bel si na court na-eje recess na a ga-echighata azụ 20 minutes past 3. onye ọbụla ebinie nya nwazi na onwe ya na-amapụta, ndị press a na-ajụ ya ka constitution ọ bụ ihe agburu ya edishon na nke a ma ya dịkwa ndụ dis ọgala onye ọbụla gagide tie isi ama na nwoke eburugo ụzọ plant ya professional doctors ọ kwụrụ ezigbo ụgwọ debe ha na one room dị ya ka ọ ga-abụ ọṅụcha poison apụta ka ha gbasịsịa ya na ọbara ya na ahụ ya niile. Ozugbo ahụ ọ na-abịa ndị asị ya na ihe a na artifact ya ngwa eburu ma ọsụ ji bukọrọ ngwongwo na ngwongwo niile kwujubi ya na ahụ debe ya ebe a ewee na-epres ndị mpres na-amịpụ ndị mmepụ na-amịnye ndị mmịnye. Etu a ka esi wee megide the man, megide ya, bechazi ya, hapụzie ya odi na ebe a fan a na-eku ya. So after a time the man emepe anya ya, ọ bụrụ na ihe na-aka ụbụ past 2 and court ga reconvene by past 3. Asị ya na o nwere 1 hour izu ike, ọ na-ezu ike, a na-enye ya ihe ọ na-eri ka o nwee strength. Ịma na ọhịa nụ ka ozugbo ọ na-akụ past 3 ndị mmadụ anachigatabana na court na before oge ndị mmadụ nachigataziri prosecutor n'ezi anya ọfụzi the defendant lawyer bụ the criminal lawyer ọfụzi ya. So ya nwazi na onwe ya since o si wee nọrọ na this field, o win by any case against this man. So believe go na ka bụ the first time ever ọ ga-win against nwoke ama ama, a renowned lawyer. Etu enwere kedafa lawyer Gani faweghị mmi ka nwee gene Gani wee maa atụ ka Gani ebe criminal lawyer, Gani ebe onye ọbụla nwe ya ma. So ọmakwa ya ka a na-anọkwazi na 20 minutes agana afro the man. So n'ime obi ya o celebrate bego victory. A na-afụzi na this girl ga-eje nga na ka a na-ekwu nekwa the man that lawyer o si ebe o si gara babute n'ime court. Onye ọbụla ene ya anya, ndị mmadụ etie okwu onwe ya. Nke ahụ ọ pụtara, ihe ọ pụtara na-abụ ọkwa a sị na poison a na-egbu mmadụ after 20 minutes. Ọ nọ na how many hours? 3 hours plus na ogburu ya. So na ya chọrọ iput ya to this court na the man nwụrụ of another cause, not ọnwụ gburu ya abụghị ọnwụ poison a na-eme this lady accused no ya. The prosecutor na onwe ya ike agwụgodi ya, the chief judge ike agwụ ya, ndị niile bịara court a believe na nwoke ma ike agwụ man ozugbo ọkwa efere ya. Etu a ka chief judge si wee kwụrụ ọtọ discharge ya the matter. The girl declare ya na discharge ya na acquitted, o win the case. Agwekwara ya na this lawyer bụ wizard. They defeat o nwere sense. So the thing na-agwa gị bụ o nwere ife bụ na mmadụ nwee skill ya ka eji enwe ife a na-akpọ skill acquisition. Ọ bụrụ na ịbụ nke a na enwere oratorial ability, sometimes that thing adịrị enough to convince the people. Mgbe ụfọdụ enidiri nke afọ n'anya. So ọ bụrụ na ị na-eme nke ọzọ, onye amelụgo iji wee stand there out among others or from others rather.
You got to go. So this man is to go through this part, prove or whether the expertise in the lawyers now put up find a win against cases in some places. So but I deal with this matter, can you narrate this story? When I do this a lawyer Jimako and then the rest. Well, that scale, will give you prove something. On your one and I say, well, even though now that the leading to how we prove here, now how galo, now tread on a dangerous ground. You go now kwelo ndị mmụọ n'aka na fa meet important people. Na ada agbakwa aka afụ nwata ezel. Ihe ọbụla nwere level. So ndị anụnwa ka nna ajụ, what were they able to do since anụnwa? Ana eme ihe niile emekata a discharge unu. This Kanu this Omotosho nwere ife okwu na that court. Ọ si alloy. Oge ọbịa jụsịa the prosecutors side ha efugasịa akpọ afọ onye nka SAN, akpọ afọ onye nka SAN, akpọ afọ onye nka SAN. Now akpọcha wee jụọ onwe ndị ọzọ afa ha dị ebe a na-akpọrọ afa ndị nke a na-eme akụnite ndị side nke Nnamdi Kanu tagodo arụ n'anya onwero notable lawyer nọ dia. Maxwell alọya ejimaka na onye nke nwa na onye nke nwa. Now the man wee pịa ya nọmba wee sị ya na-relieve your job kere ihe ị na-emezi na ọ sị na ya bụ consult na o ji ịkọ ihe ọzọ nwoke sị ya no ọ bụ ya ọ na-ekwu no before ya nwe ebe a ya fụrụ yesterday na ya kpọrọ gasị consultant. Ọ sị ya so you draw okay you defend ya. Ọ kọwakwala ya na in this profession ka onye na-abụrụ a lawyer, a defendant, and ọ na-emezi address as a convict na akụ ha aka na-asị ya you don't talk when I'm talking. Ị ga-echeta mbọsị Nnamdi Kanu make that statement na court. You don't talk when I'm talking. Onye ọbụla afọ ya. So the man usually on a law yesterday chọọ ka ọ wụọ alọị na anị ka ọ gwa alọị na inwe ha agba. And in the statement, most of you have heard that in the video, or in a video. But see, an able consultant. So the bro, you know, as a lawyer now, you know, as a consultant, in a jack consult, we are what to say. I don't know yesterday, born so many things. So that could be a judgment, yeah. Or go a law in any. So the thing is this, did they really deceive Mazen Nnamdi Kanu? Kedu the qualifications in the annual? Can their voices be ever heard? Maka enwe voice. Ọbụ na imo ekwu okwu mana enwe voice. Ị ga-ebuild tia before egebe ntị. Efo ife dị iche. Na Reno Mokri enwere ike take it serious mana o nwere voice. O nwere voice otu ọ na okwu ọ ga-ada ụda karịa. O nwere ga-ekwu okwu ọ daa ụda. Wole show nka o nwere voice okwu okwu a ga-ege ege. So these lawyers now enweba nke attain that SAN as senior advocate of Nigeria. And mara before bụrụ senior advocate o nwere ife ị ga-agabiga many cases ị ga-ekpe ma federal na ekpe na federal high court ma supreme court. You go all these things. How many cases ka win? You go otu abụ na abịa before I may get inducted into a hall of fame, I get check if he may go. How many Grammys, how many awards he win and all that. So these ones, Kita, kedu high profile cases far hand to go before. Mwolike lead if I to the doors of those senior advocate of Nigeria, those men, ama. In Abam Nobo na mmadụ dịka Chief Justice Oputa. Ọ bụ na Justice Oputa dị ndụ. Ụdị kesi adị ịrapụ consult ya ije na akpọ lawyer ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ dịka Oputa ka ịkpọ ka ọ handle all this issue, ịma na ọ ga-aga in a different way because o nwere voice. So mmadụ one ka ịma ọkwanye abụ ajụjụ njọ. So now ị nwere ike ime your contribution nwanne m. Kpọọ anyị na phone. Ị nwere ike kpọọ anyị na phone ikwu uche gị 08167787008 ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta n'iru akwụkwọ ebe a ka nnene onye na-ebe a. Okay, nwere onye m fụrụ ebe
So your opinion now, actually, you know if you could. And the come on course George finished their career. Of course, now area no mbogwa hope. Ejimako and Maxwell are just content creator lawyers in the come on. So Ade Raibesi Ijele is on the right path. Nobody should support anybody who is ordering killings and destruction in Igbo land. Benedicta Ezenwas, no, this is a politically biased trial. It doesn't matter who represents MNK. They've already decided the verdict. That's the reason Ezekome left. Anya destruction, no, anya ke Ezekome ji wee pụọ. Man, all the possible now. Hey, how you doing? Well done. All the possible now. Ezekome polo after call follow. Ebe the matter na eje. You know, off go if you got the end point because you have SAN. So off gear, if so you don't quite far from eventual. And the guy have where as well, we pull out and then loan and keep as well. I know when one thing, Nandi Kano, even though na age ya na bagote, but that mental maturity, the ability to compound some certain things without letting it weigh you down or throwing you into a kind of outburst get lead to you maybe see here na fear for long. The outburst ever before the final day, show me the law. Show me the law. What make you from the first time? We look at this very last day. So the outburst, the man, we are complaining about it. Yeah, that they can when he speaks, only with anger. And no man anger they destroy him, man. You got to go anger they destroy him, man. Even the open man, I can amolife. No matter what, Oboni will an opportunity. I'm in so many areas that now he will leak. In the right mana your expression ga-emebi ihe niile iwe nwere ike ime na ihe echetasizi etu ihe niile si mee ma sị ngwa gị kwue ebe ọbụla ị nọ ma ọ n'ime afịa ka ọ bụ ebe ọbụla ị nọ na-eme biznes iwe nwere ike ime gị imebie ihe ọbụla apart from action go mana mgbe ahụ ndị mmadụ bịazi ka ichisi okwu ị nwere ike iji iwe kwufezie kpọọ mmadụ isef iyatago omegom ana eluzugom ana omegokwa some people onwe mbosi nchọrọ ichisalụ nna m ochie okwu. The man actually died at the age of 121 and that was in the year 2001 ka ọ nwụrụ at the age of 121 nya mụta my mom. So o nwere ife men wee si ya ọkwa na ha afụ you want to go like I'm chọrọ ichisali ọkwa ọfụrụ ife na fe eme you want to go diba so nwere onu ọkijaba isi ọkwa na ha afụ ọsị m chere okwu a ọma m n'ọnụ onye na-afụ ihe ọ bụ ngene bụ ya ana obi na-agbọ now ihe iwe na-eme asavụ m 6 years mana iwe ka m ji wee mebie the whole things. You got to go iwe can destroy your future, can destroy your career. Iwe ya napụgo ife dị meaningful. Iwe ga-etinye ego n'ọnọdụ ọjọọ. So onye ọbụla edi entitled to your opinion. Ikwere one chance say ala Igbo is happy. Ụmụ Amadioha are more than happy. It's about Ijele. Nnamdi Kanu is out there to slaughter, destroy Igbo land with his IPOB terrorist company limited. Ijele is out there to save lives in Igbo land. We, the sons and daughters of Amadioha, will do anything humanly possible
to protect Ijele just as you do towards criminal Nnamdi Kanu. So if I have a comment coming from our brother, when you see the entitled to your opinion, but no where on your bona got challenge you more, wesalugi we more bone email your comment. Behind a cool give me a call the civil and give equinac insult to there. So email unke god is civil. I'm wake go tian. Onye ọbụla nwere ike ịnụkwu ya onye ya download ya ka o si chọọ download ya ịghọtago. So what we're looking at, some people na-ewe iwe over ife Nnamdi Kanu mere ya ka nna si ọ bụrụ na ị maalụ na Nnamdi Kanu mere nke a ma nke ọzọ kpọọ anyị na phone tinye your voice ka anyị nụ ife bụ iwe ga what are your grievances ịdị sure na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu, can you prove it, and so on and so forth. When they ask him, even more from the thing, the article there this morning, but when they could that na farmer na farmer on boss na go list ndị egbulegbu na banya eba no Nnamdi Kanu na nkan si ekwu omokwu, but na mụ na gị maalụ akọwalụ m ebe tu list ya si bịa. List ya bụkwa from ebe Kuedike. Because I was why our number they out there in the public, you can reach us at any time. So even on that program, even go na these names fake. That's the only time I got against onye water the thing. It's not authentic. More one onye water the names. Now the names are they have Nandi and the Rafa had ya. Okay, problem with it. Huh? So I cannot a spade. I wish Ijele no around Ijele got done with this program. I am an interview. Number got up 0816-778-7008. About this number on WhatsApp, I got Zagi. Can you know your opinion? All right? Yeah, your opinion. What do you think? Tia ever. Your own opinion counts. Nobody will silence you. Throughout this time around, I know the conviction and the sentencing. In some other countries of the world, life imprisonment means naga never for the rest of your life. Pending aronedi. Onwe countries life. Atwagi one life. Even one life count. Because when you can see that this particular crime a committee, nefi get life sentence. So that life sentence now be 25 years. I say another life or the 2 life count which is 50 years. I check another crime. Crime I say bunga 70 years. Nanka no abunga 20 years, nanka 5 years. Onya ka ọ na-agba agbakọchazie efu na onye a bụ gejenga for 300 years. Ị na-ajụ onye ọya nọzi arọ na-ewe nwụọ. So a ga-atụ gị nga 300 years. A na-atụ gị nga 300 years a ịnwụọ iluo na ana mmụọ ekwesị ijide gị ebe a. Anyị atraizi gị ebe a tụọ gị nga. Hello, ekwu nwere ka m kwucha ebe a bụ court. Ọ bụrụ na be mmụọ imenwu escape ebe a na-atụ agụ nga ebe a iwe nachigatakwa ụwa again. Ịbịakwa continue kwe serve bakwa ebe ọ bụla. I confirm what no nga bịara ụwa ị na-ejekwa nga ị ga-finish that 300 years. You get more 600 years. Ewe one na ta for 600 years. You know what? Kind this comment. Why are you people shying away from the truth after these atrocities, leaving Southeast underdeveloped? Then here in Chukwu, since Nnamdi Kanu launched. Okay, I will call her here. Let's see who is calling. Hello.
Hello. Nwanne ka eke ime. Hello, I'm doing well, thank you. Sure. Because obele from Ijele, can you create the ESN? Onye create ESN. Onye create ESN bụ Maazị Nnamdi Kanu. Okay. Under IPOB. Can I see ESN from the police, from the army, from Nnamdi Kanu, all voice ya. Okay. Can you make kidnap the model around Igbo area, Igbo and all that, land around some? Ndị na-kidnap. Yes. Enwere a lot of groups nwee criminals ndị na-eburu ndị mmadụ, so onwero ndị ọ bụ iche. Mba, Gentle bụ na Biafran Liberation Army, ọ bụrụ ESN. Gentle na-alụkọ with Simon Ekpa. Okay, and Simon Ekpa can power to be prime minister? Mba, ọ bụghị Nnamdi Kanu mere ya prime minister. Ndị mere ya prime minister bụ ndị autopilot. Okay. Nyanwa ịma after ka ejidelu Nnamdi Kanu, so the guy Simon Ekpa could not continue with IPOB because na ndị IPOB enyere ya, especially ndị DOS fenyere ya that chance ka ọ bịa operate in a bigger way, rather ha chọrọ ka ọ bụ a subordinate, ka ọ nọrọ under them. Ọ na-alụgodu na the Radio Biafra na ọfa maka na-agwa ya what to say and when to say it. So he wasn't okay with that. He now had to turn around and started accusing these people, mezie some people ndị like Riano, but mezie nke autopilot. Yotago. So nyanwa ndị DOS are now afụzi maka ESN and then now manage affairs of IPOB, while Simon Ekpa now manage zero onwe ya Biafra government in exile, and then form Muzia Kivana where Biafran Liberation Army, how was in the run that one. Okay, one last question. Because this sit at home every Monday, or what the ESN great here? Yes. Abro ESN, abro ESN greatly. Ndị tinyere ya bụ ndị DOS. Tinye the thing. And ema na DOS tinye, the only way ha ga-eji ga eme enforce bụ through that ESN. All right? So then after a while, oge anyị bịa tibe mkpu na ihe anụnwa adịrọ mma na ọ na-enye anyị nsogbu megidezie, then ha nwa wee wepụ ya wee sị na ha na-resign dia na ọma a continue after ka Nnamdi Kanu ji ọnụ ya wee kwuo na ọchọzi datin ka ọ continue. Ha kwuo ya, bet na Simon Ekpa na onwe ya capitalize ya debe arụ na ndị a, ya bụ accusation ahụ na-eme ndị a na fa na-eri ego na enyere ha bribe, and si na ya ma na enweghị ike ịnọ ọda from onye nọ na nga. He was not referring to Maazị Nnamdi Kanu, so believing na Nnamdi Kanu nwere ike ọ na-ekwu datin under duress. Yetago so that's how ESN aka IPOB ESN si wee pụọ na sit at home. Ọ bụzia Simon Ekpa na ndị BLA bụ ndị take over. Okay, mana because of Nnamdi Kanu, all these different groups were arise here, right? Because of Nnamdi Kanu and what he was preaching in that Radio Biafra, right? Yes, I would say so somehow. Even you see somehow, but when you start something, other parallel groups who imagine like in the similar interests. How we can see about we boost to but on your Biafra, on your Biafra. And they Biafra, but they are not taking instructions from IPOB. So if you know different groups, money will attribute ya to Nnamdi Kanu owing to the fact no nyanwa bụ onye na champion ife Biafra nke ikpeazụ a in a higher way.
So ndị ọzọ nọ under him. Oh no. Oh no. I am not supporting the life sentencing. It's not worth it. Manana Kanu deserves 10 or 15 years imprisonment. You understand? But deserve up to 10 to 15 years imprisonment. That guy made a lot of nonsense. And each can not support Mazin and the canon. Most of them are mad people. In the Okada, in the bus conductor, in the drivers, and in the more opportunity open in Nigeria. Like that guy not call you yesterday, see the more. You understand? You have to know group. India are support. Do you understand? Like somebody like useless Afonso Park was calling different evil prominent men. Not Kuzeli. Not also the different evil prominent men. Why so Makan Namdekan? Do every evil person support Namdekan? You are overcrossing your boundary. People do not rubbish. The same thing with the Flora. Why would you be doing that? Ideology now becoming, does everybody support it? So because you are evil people, when you go to rubbish, and you just because you are evils. That's madness. The other day, the useless Japan now go pay for the Japan. Oh, you rubbish. Okay, for the Japan, time for those rubbish nonsense. Eh? Now Japan, God knows. Okay, one Udodi. Onye go his own opinion. I like the fact that Mazen Nandi Kanu parende mmadụ abari. So the issue is abalende mmadụ, yes. And all touch on his followers. Even up until now, ị ga-afụkwa ndị na-enye mmadụ mkpali dị iche iche na mmadụ kwuru obi ya. So ọ bụrụ onye ọbụla ga-support ya. Mba J-Park ọ chọrọ m bụ J-Park. Ọ mere mistake. Okay, onwe nwanne anyị kpọọ ọnụ. Now let me return your call because nchebe ka ịkpọọ nwere ike ihe ama na are you there? Vic, when Fulani take all Igbo land, all of you Sabo will regret and miss MNK. Make it happy. See, if I'm Nnamdi Kanu, I will insult more even. Ndi Igbo di believe. Chidu Dajas, even you know we Igbo media are more happy than Ijele speak. We know all of you. Okay. I am going to comment. In a Bazima Fujo, be in on Obim, where Malo. Now I'm happy. Kiniki name go siri, Nedro happy. Take us to go knock or so gay, can you win a year where Mra? Or so give one year Nani Kanu Newute. Obona ni Iwa no Nimia, no Newute so much. Give one up one day muddy, give Nagini Kime go on the mother and Iwa. What have you done for Ndibo? Have you ever done anything? He changed life from Madonna and Igba. Can you not run the muddy? I was under muddy. Here I be here with Colony, you be an easy. On you buy a man on your bagayalo. Occur on you buy along to care what I say, be an public in up in the mud. Oh, that same thing I kind of concerning Nandikan. The outbursts not too much. Oh, you can't control yourself. Okay, begin up where you are. Monday Trogato, Monday Atoro. You might know when we see Nandi Kanukru, Bona, only can get why you wave and no worry of to some other persons. So, yeah, you wave. For example,
I'm like a mama mafia. No question, mafia. Just don't worry now. Because on abo, ekwusi na abo, ebe a na-agwọ odo anya. I did choose. Okay, guy, we go to this call from 19. Okay. Hello. Oh no, we go. Nwanne mmadụ ka eke ime. Na de kiki mabwa. Udodi, you are welcome. Na ano mi ne discuss. No, nke bezoko na they can deserve every sentence we did yesterday. You talk. You na I'm bundi o du ban yiri na dia fula. I dey see emotion so much and I dey carry the away with you. Na they can community climb. You talk. Ebulu ndị be anyị egwu. Ụmụ boys nọ n'ime ọhịa today. Ebichara egwu. These boys kịta ahụ ndị na-egbu ndị be anyị every day by day. Yọta. Ọ bụghị ibi mọka iko isi nọ ihe nọpụta ike a. Nnadị ka nye niile George go nyaa achịkwa taa na anyị ga-enye gị ime Nnadị ka George go yesterday. Yọta. Nnadị ka ma hijack SARS. Na-egbu ndị anyị eji attack ya Tinubu. Tinubu bụ president today. So, you never expect onye bụ president na gọvanọ gị pardon. The guy was carelessly making utterances. Then people ndị anyị buru ụzọ obi na-etiri mgbu na-akụrụ ya na-agụ na-akụrụ ya ogene. A na-agwa guys ihe abụọ ka esi eme eze ikwu abụghị sabotua si pụta ike egbuo so people kwuru okwu na-ezi their voice eji ejesichaa be ha ọkụ ma nna ya nwa odofa ma jụọ igbo fa onye nwoke isi advice ya these people are they will come for you. Okay, today now na-ekwuzi ka ndị Igbo bịa nọ ndị Igbo ka a na-eme ha echechizie eto ihe ndị Igbo ihe a bụ ihe ndị IPOB Biafra unu involve na ndị Igbo n'efe a. This is not our business. Ihe niile unu na-eme all these years a na-agwa unu dị ka esi mefe a ihe abụọ ka esi eme you must engage ị ga-engage politicians ma ọ bụ na ịchọ ka ya na-emewe mana Nnamdi Kanu demonize all the politicians anyị nwere ebe anyị onye ọbụla bụ criminal to him onwe onye ọchị ji okay today now gịnị na-eme ọ bụghị ịba mba na-aba mba ọ bụghị onye nwabụrụ nwanne ị ga-aka ahụ daa George just met the guy that yesterday Nnamdi Kanu which sentence ihe niile court gosiri yesterday na onye a deserve death penalty. What if Nnamdi Kanu jekwa appeal? Court of appeal set aside this judgment now. Say anabakwan ka each again. Not late now. Nnamdi Kanu was busy. Look at lawyers all they use. All these content creators. Why are you asking our content creators? You are lawyer call to the bar. Now, they didn't have Facebook. Now, we don't buy now. Just we buy now cash out. You have to go if they have to online and I could bullshit. What people really name them that they deal in a system. If a lawyer, one thing what is you have to now they can't start with sound. Now they can't get rid of those sounds because those sounds now when they fed on the ground. But now they cannot prefer either use people that are where you actually know. Oh, I mean, you are coming that guy. I can answer now. Now, can I come or I can start? I can answer like that. You have to go because normally these guys will just on after had you guys. Oh, I mean, you were the guy they go with you. You were yesterday. Now, wait, my call yesterday. Now, I want you to must well. You have to go. You will find out. The kids will allow women to use just diminish like that. A lawyer, you move on, Gavasset. You be a lawyer, you move on, Gavasset. You also look. They use a Galen boy. You have to also come. How they take that shit from now? They can oil me had to work one night because I want now they can if I get you have to go open each okay, gather to political resolution, no political way. Gamma is where because may fact, I keep ever. Now, can I leave you on one bamba?
no, if on a course, you have Bamba, not only open up, but you know, Nana, well, you know, little Biafra Bamba. This is not joking. Yeah, I will. No, we demand one if people die. Yeah, now working at my village, many people would. Na-ekwu ka m tinye mmiri na-ekwu ile ka m tinye mmiri na mbinye n'oche doesn't mean I'm anụ ile. These guys, even till today, I'm actually more than a blue. Na buy. Even came with the IBU deny no that he's not their member. When you as not their member. Because even the yes and get their offices. Oh yeah, okay, now we have a problem now. Okay, I need to know the problem. Okay, who say can the anyone to attack on my village more? Get the office in the ESN, giving get a report. When you try, they will never give you any answer. Instead of giving you now we issue the time to get the report to the ESN one. Kamalo Mohammed Ali Yake, nobody cares. Asking Ijele, Ghana abortion as a wood government. So now, if you hearing this guy's statement, now you wipe on that off. If you make a table, or now to another kind of now, the next thing get a bit of do funny every hand. Because had you never, the other had you never, I did it about favor on a hand. Anything wipe on that off, what we have on that. That's the only way is we move forward as a people. I am not who have everyone. And every day now. Many of them are also now. I can't live every now welcome. And for day by day. These people hijacked by for long. You were touching back. The other way, you're touching back. You don't give me a jewel. I said, no, Biafra. Oh, now they come inside all these things never arrive. If you go asking them, then they come with table. Now, anything with you with table, guy. You know. And on that, not to believe in America, my European Union. I'm one guy when I have a conversation one day. This guy, I need a so one of our guy, able auntie, but not put on a seat at home. Now, what my guy send the PNM no. Now, why you will sit at home? This guy, some give me no to a fast at on one another getting a order. Nah, I see what I am. Yeah, now the can be in your order. People like Apata. Okay, man, the things of when I charges here, no any. The seven count charge on card in India. As I tell you. For enforcing it. Many people never listen, just join an IBOB. Many of them just join an IBOB without knowing the IBOB being now they cannot inside. Many of them are not get anything. You know, they can put a lot of things they buy women and they buy today. Many of them they sympathize with it now they can no they buy no evil and they don't evil. I don't care who's in now they can. You know, also have only one name to observe. I don't give a fuck. You know, now they can. Second, this guy will use what kind of now. Only have way to have only into your order. Imagine. So almost open on them now. That's it. And also Monday, and then waiting and then now on the Monday. So you can put it now. If I think now, not start. So we may do it. You know, and many of them should be Monday. Then if the code wasn't on the back, now we're by age. Exactly. That time, if I play out, I when we problem with most of them living abroad. Malusia, yes, what honor of any boy like one Biafra land can go on that Monday. You got go. Chief is no mass in Amaga school and stuff. Yeah. So the judge wanted to take all those things. Anyway, all the go close to where they speak out, you know, the buying into the money with him, which are these money keep it. At least in this room, they use now, they use no more looking out. Who now, but he's or by the one who say, I'll go with you now. Of course. You know,
I didn't be at least they go on here, go feet, you can't know you over now, back in the Woodies. Oh, you need someone. That is someone any mistake in a something is on there. If you will check now, because you are them one. Can't be easy that you now able no you want as I can buy. The only thing that's telling the Bible is a high name. Who is it a for lawyer? Today, I ain't about an I say, you always know yourself. You're that. You know what you need, but you need bad app with video online. You this not make it deep, make it, you know, and anyone else who you want to support nonsense, I name. Bye. Oh no, we could have one also who knows who. Adema, thank you very much. Thank you now. Dan. Alright. When I have London, because we're poor. What's London where we reach here now? So I can well on your problem before, but I was unable to pick up. I don't know. Maybe I'm gonna reach out to him. Okay, he's calling again. Okay. Hello, one. Hello. Hello. Yeah, you're welcome. Keke man. Oh no, okay. We do it. I think I'm doing all your program. I see on the local Nandikano. Thank you for coming. Yes, it's someone we do Nandikano, just like he penny at the bank. He started out well. Yeah. And other guy, I think my penny now started after NSAS. Almost close to the corner. I don't get your program, even in no cultural NSAS. Now, wow, the guy got the world. Then, put that one. If there was a Father Simon and Banner Gentry, okay, fight the remain force, that's it at home. Or there's a man talking about yesterday, depending on the thing during the Madame again on moment, and then the force, I'm talking to my Nick around, not going to go. Once then we're about to be done, or the Yapakana, so the kidnapping, going in the event. Then, third one, then, any country in here, or one in Jacob, then we're the colony. We are only federal US. They're expecting their court TAU suit of where the dress, they are normal, be gentle and cautious. And it doesn't like that now, abandon harass everybody. No matter how good your case is, in case you're the judge of the manner of case, they will get headway. You know, it's not an expect them not to be done out there, it's when the case is going to be better, where put that. Everybody's going to speak each other out. Then they could say, but by then, they put a good naka. It reminds you from this movie, this guy in Sunday at the I go back. Okay. Also, the Apple art is quite penny in our art. I go back to you and get the other. The one when you put it out that you go, I'll be the one I said, Michelle, more easy and your. Yourself. I can't do any and then outside. We're not as one of two things. So I have two things action and I call Zumba. If you got it right, don't want to case you present. You have to present yourself well. You have to others to identify with your problem. And when it doesn't like you know about everybody, harass everybody. Upgrading need innocent. So a lot of people cannot overlook that. You have to identify with you. I have a Christian feeling now, I'm ready to run. Each of the question you should put your some consideration, but I take this to the gap to move away. First and first, government they didn't sell their petrol out. No matter if they move away, my for something of so to go now, I have not going to time that I did on she could be on the could. And Manandi was better, I said to be there. There are some reason program, but sometimes we should start for this flight because of
He started out well with the ESN on within our government. But after NSAS, that's when I kind of pulled away from his, whenever he was preaching. All friends can see our program. All right. Thank you very much for your contribution. Thank you. All right, but take care. Sure. All right, goodbye. Very straight and simple. I love this guy. I'll make his observation. Now, from the onset of the whole stuff, everything was fine and good until after the NSAS, which every one of you, that yesterday or even day before, I was saying that when Nnamdi Kanu started these whole things, that I, even personally, I was his fan because he was voicing out exactly the same thing in Nekukwa. We were pointing out every government is where na Erimperi, especially Ibundi, where Bosi Afanyo Funaru, and you want help. Abukwaziena, if they are changing Benya, let's look at a state like Abia. The whole time, so Jose Okano there, he did nothing of note. The whole Abia state, he moved from flyover until even Kavia. Okay, see, Baz. Nke ọrụ arụ oge a na-ajụ ajụ si o nwere gbasara na flyover nwere aji flyover and stuff. So if that na I nwere a lot of things. Imagine onye nọ na Aba enwe aka o si agbapụta ọ go flyover lituo ya na-efili until may travel. Why no one na state here ka ya na-eme on a federal aya emenwu one or two things. So we were pointing out, even as we call out on federal, I call out our own states and all the politicians I went. So Nnamdi Kanu was doing it all right, and we were like cool with him. Even Oga and maybe Ananki, I want about the voice, now push pictures, videos, now push here steady until he below Gabazia somehow. Oga I voice Babazia na ya support Rokwanka statement here the wrong. Even though you call out, he call Nka out, he call Nka out. I point by the out. Some certain things in our drama, which you know very well, no, because Nnamdi Kanu, being that no Nigeria. Oh, well, on duty, you can say, and then I monitor here. Man, I'm going to be there, work everything. And they are in it here now. Apart from Nanguli, some people the ready general more general go carry you go down from more. Some people feel need an under oath. The ready your job on Beway, they don't send you. Oh, you're not going on the street for many years. Or that Garia, or here IPOB appetite, here Biafra appetite, sick or jump when you keep off for and came as up. Often they have opportunity to get Diego. So many people Diego now, or on your gas and suspended. Manoli Gego, Gunoli Gego. Ejiofor, that's Major4, Uchemefo. Uchemefo before resign or before, but I the old Diego, little ego of mobile. And I'll pay over. Oh, yeah, I'll put £2,000 every month. Or the other, I'm going to £2,000. Our business on them and nothing. No, the mother took a taco on every not off man aside. You go in to call Kerifunu Jam. When if Unuja was sponsor, nothing, no more than a sin and they go, Yijanog. Geneke and Geno, Tigo Charlie Beckord, or Guayana, or Geneke Nota. So every time I point it out, I am a problem with the followers. So Kita onye na point against the followers. Yeah, he's correct. Because I know about war na this social space. About ezigbo war here. So I get take it from another caller, I get take it from another caller. And when then I request it from TikTok. RAF. So if you are there, you can join us. It's your turn, okay? You declined. Okay. I for Danny. Okay, Danny. Biafra. You can have the platform. Hello. Hello. Oh, ya koji mama ka onye ọbụla apụta make ya contribution nke ya.
Why onye ọbụla ji enwedo obi ọkụ a? Why onye ọbụla ji ọ na-abụ onye ọbụla bụ onye IPOB ọ na-abụ ụnụ bai IPOB gee ntị ọ na-abụ onye bai IPOB agbaghị ya ọgwụ iwe ọkụ ana m ajụ ị nụrụ ajụ njụ ị na-anụ ajụjụ m na-ajụ gị nwa sef ị na-anụ nke m na-ekwu sef okay onye anọghị in a better position ọ dị ka ebe ọ nọ onwe ka o si nọ ajụjụ njụ bụ kedu ihe kpatara na ndị IPOB na-enwekarị iwe ọkụ why a na-enye ụlọ ọgwụ iwe ọkụ onye baya na IPOB a na-enye ụlọ ọgwụ iwe ọkụ onye efuru ọ na-aba n'elu ọ na-akọwa na obi adịrị ya mma na iwe na-ewu ya na mụnwa sef ekwutere ya ọ bụ nke m bụ mkpa ka gị nwa ijide dị platfọm kwuo ihe ị chọrọ gị nwa na-ekwuzi ihe ahụ ị chọrọ ka onye ọbụla anụ mụnwa na-ekwu my own gị nwa nwekwa atọ ekwu nke gị kwue nke ya o nwere ga-ejide so Ikweresi no from onset Nnamdi Kanu registered private company with intention to defraud our people. Nnamdi Kanu IPOB is a scam project taken too far. Those residing overseas are using it to seek asylum. It's a fraud. Nke a bụ another topic. Nke a bụ another point. Ndị mmadụ ji ihe a wee seek ya asylum ka Nigeria wee seek ya asylum. Good. One night nwoke is in IPOB bụ a terrorist organization ha. So ọ bụrụ na ị na-esi anya na this comment ị ga-eji amalụ what people thinks over the judgment enyelụ and if a na-eche about Maazị Nnamdi Kanu, his personality and stuff. Ma na agwara gị na one thing alone nwere ike igbu your career and that thing bụ iwe. Nnamdi Kanu na-ewe iwe ọkụ bụ na onye nọ na age ya ekwesị ọzọ ide ewu ụdị iwe a. Imagine ọ bụrụ na Nnamdi Kanu at this age ka na-ewu ụdị iwe a keko isi na handle family iji nwa jide nwaanyị o nwere ife ga-abụ o mee with ụdị iwe a nwere ike imebi ife so mana aghọtakwa m in a way frustration na-aba mmadụ ahụ onye a anọgo ebe ahụ for too long a na-akpụgharị case ya like this o zuru ya nwa iwe mana ebe a ka ị need lawyers ndị ga-agwa gị to calm down emena mistake ekwena ka e provoke oge ka ị rapụ ime video na now looking at the judge wee see the judge God will punish you from now till forever. Abụ na ọ ga-ebu a judge onye convict ya convict wee kpọọ gị ụdị iyi ya kparịa gị n'ime kọtụ nke gị kedu ife ị ga-eme ka esi ya pass the sentence ka ị ga agụji mgbada ka nke na-eme Samsam, I greet you. Mana ọ bụrụ na iwe na-ewe gị ka a na-ekwu na ị na-ewe iwe ị ga na-ewe iwe ka ọ dị in line with ihe na-eme. Onye ị na-ewesala iwe bụ George Omotocho ka ọ bụ mụnwa ka ọ bụ onye gị ihe anyị Chukwu so n'Owu Igbo TV. Can you allow Nnamdi Kanu to give you guns and send you to bush to pursue Fulani headsmen? Ka m mesi ya eme allow to give me? Ọ chọọ ka anyị bulu egbe ọ bịanụ n'oso butenu nne ya anya. You can't give me m je ebe no amount of money ị ga-akwụ m ka m bulu egbe. Mba ego anyị na-akwụ mbụ na ihe aka life m wọtụ n'aka gị nke nwa ya determine my life mgbe m ma anwụ because enwere m ike nnalụ gị ego si gị nye m 20 million gị nye m 50 million gị nye 100 million gị nye m 500 million ego a nna ala bụ ihe my life wọtụ ịghọtago ego a nna ala bụ ihe my life wọtụ o gosi na ego ijezi ebe na-egbu ogu na yusabi so o nwere ego ya akwụnwụ m si mbulu egbe ka mbuli agaba so onwe onye na-ajụ si are you against Biafra? In a way adị m against Biafra
but I'm a pro Igbo nation. Ihe ọbụla gbasara Igbo, I love it. And ihe ọbụla gbasara Biafra, I don't like it. Because na Biafra, ọ na-evoke some kind of memories, bụ a horrible memory. Yetago, the memory, I no like am. Akụkọ niile akọrọ na 1967 to 1970. Nwanne m ọnwa ka ị gecha those things, ọ bụrụ na ebu mmadụ n'inwe obi mmadụ, ị gesịa ya, ike ga-agwụ gị. Ịda afụ pictures ụmụazị kwachi ọkọ gburu. O nwere nke esechara vidio becha akwa, o ruo 30 minutes o ji becha akwa ọnwụọ. Agụụ si na clear, ha na-asị gị 3 million, ma ọ bụ 3 million. Many countries not today eru ọdụ. O nwere country dị 500,000, ọ dị ka Iceland. The 500,000, o nwere country dị 1 million, nwee ndị dị 2 million, nwee ndị dị 2 point something, nwee ndị dị 800 a country. Mana anyị Igbo ebe a, ihe nwụrụ ebe a na-agụrụ gị 3 million. Ndị agụụ gburu ụmụazị nwụrụ na kwachi ọkụ. Na 1970, ọgụ abịa kwụsị. Ihe eji wee kwụsị dị ọgụ bụ na-eneziri anya fụdat na ọnwụ dịzi too much. Ndị mmadụ ada anwụzi na because of egbe na mma. Ihe a na-anwụzi bụ agụụ. Ịmakwa ihe agụụ na-eme mmadụ, ịma n'isi na otu wee nọgide ruo na mgbede anyị si iri nri. Agụụ na-eme site mmadụ affect, you no go dey see well. Ọ ga-eme gị your voice adry ya. Agụụ ga-eme gị nna dị confused. Wee bụrụ ụmụazị na-elube 3 years, ndị ka na-aṅụ ala, nwaanyị a na-breastfeed ya, eribe nri since nwanne nya, sweat niile a, ebe ka ọ fụrụ ọla hụrụ ụla, ala ọkata ụla n'abalị, agbapụ ọsọ gbajee n'ofu ukwu esi jezo. So ihe niile ahụ mechalụ mgbe ahụ, mmadụ ewepụtakwa again na 2000, 2001, 1999, bidokwa kọbakwa akụkọ Biafra again. Okay, anụ ya, Monaco dị 45 to 50,000 na population. Monaco bụ a country do na ha nọ under France. Cape Verde ka onye agwa na ọ dị 700,000 ndị mmadụ, mana a na-agwa na 300 million nwere ebe a bụ ụmụazị o. Ụfọdụ ka esi ebe a bulubu n'afa Gabon, ụfọdụ ka edebe na Cote d'Ivoire, ụfọdụ ka ebu na Haiti. So ndị a ha natazi again. Ofu nke obodo m, oge edige egelu ka ọ bụ mgbe akpọpụrụ obere nwa, mana ozi n'okenyezi ka o mezi jụbazie ese, jụta ese wee bata. Oge ọ bata no 3 million. Oge ọ jụtara ese ka ọ batazi ebe anyị, ọ batakwa o nwere ike ịnọ because ọnụgo dị that side, ọ nọ nwa obere ka ọ fụgodo onye bụ biological mother anya, ọ bịa fụ mamụ ya anya, fụ ụmụnne before na chigakwa side ahụ. So many people bro, they no come back for that maazi nne ha, many things man. So that memory abụrụ memory ị ga-anọkata bunitekwa again. Oke ibunitie anya na condemn ya, force ya on us megide gọọmenti abịa arrest ya gị with ụmụnne anyị niile arrest buruje obodo dị iche iche, ma ndị agbagburu tue na mmiri, ma many places egbusiri ndị Igbo because of ihe Biafra. Emegide akpụrụ ụwa zuru ike, oje nga, ojecha nga apụta, esetụlụ ọdịtin ọ n'ọrụ onwe ya, forget ya dịtin, akpọbịa na ọsabo, kpọgide asabo, afọ ọmụọ IPOB. Ihe niile ekwurokwa baịkwa dị ya, emekọtakwa anyị ebidokwa gwabakwa nekwanụ na bikonu na ata gị aịsabo, unless ikweta n'ihe a na-ekwu, ma eju ha na ihe ekweta n'ihe a na-eke o si ya dị. So that thing, anything concerning Biafra, onweghị ka nsi wee like ya. Mana ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-ekwu gbasalụ ndị Igbo, ọ ga-akwụ m na ya completely. Ana m support ya. Na every governor nọ n'ala Igbo kwesịrị n'oge etinyerịrị something to empower the youth. Na future of this country dị n'aka the youth. The future of Igbo land dị n'aka the youth. Ụlọ niile amalụ mmụọ ifo n'ala Igbo bụ youth lụrụ ya, ọ bụrụ ndị agadi nwoke lụrụ ya. Ife ọbụla melụ na-ebute glory to ala Igbo bụ youth na-eme ya. So na every government in this southeast ga-invest heavily on the youth. Etinye youth empowerment programs ka ụmụazị a wee nwee ike ka their future dị brighter. I now rely on federal, we are not going anywhere. You know, iti ha na n'ụdị a ebe o meta government because of orientation na ndị kanụ nyalụ ndị a. Fasịghị na
they are zoo that there was anything. There should be no election. Don't do this. Don't go there. The thing there's a carrier. That's why in Akita Ivadio now many people, I think not only Ijele, now thousands of people are very, very happy. So in our phone comments and the statement in the modern even in their submissions, they are never happy with this movement. They were once okay, but by the time they tell me they bazia somehow, they bazia with threats, they bazia with name callings, they bazia with destruction of properties and so on and so forth. Many people were saying, they don't want this. So if that then well a lot of destruction if I put in a buy a man because no here if a bidogo go to the point that some people wants to hijack it from you, and I hijack again. Completely. No, you started it. You started it. No, man was lose it to this level. So yeah, about the thing. Yeah, you lost 3 vibrant young men to this Nandikano. Oh, sorry, one them. Sorry. Mama said, bro, don't be proud to be Igbo man in Nigeria because what happened to Nandikano can easily happen to you. And that such will happen to me. It cannot stop me from being a proud Igbo man. Why should the problem get when he really stop him from being proud of my identity? No, it doesn't matter how I die. It doesn't matter how I die. It doesn't matter what happens tomorrow. As long as I'm on the right path, I can die for him kwenyanya. Ekweta na mbo onye Igbo, and I'm not an Igbo too, and I have no other place to call home apart from Eba. So I really should work hard or try and fight to save my land. Ani Igbo. I'm not talking Ani Biafra here. So I'm a proud Igbo man. Onya Hausa should be proud of his identity. Likewise, Onye. So if you know now, I should be proud. I am proud in Nigeria here, and I'm Onye Igbo. I am a proud Igbo son. Thank you. Kaiwalo caller from Abuja. Hello. Oh no. And when I greet you, Kekime. Okay. I'm on the issue platform. That idiots are more get back than I live level. Okay. Get back, stop calling people out. And that's the kind of. Although every people subscribe to Ijele and the Kano. Can you imagine this get back? Calling out to people for the job. Calling out on you? Calling out on you? The highest people in the whole Igbo land. I call out to do for the job. I compare with Igbo. Are you mad? Because can you wait on a call out? Abogidi. Yes, I call out to work on the idiot. See now we don't want to do catch convention. So that useless offensive debate. On our call out, Abogidi. Who came on the channel compare. See now one for issue. Now I'm going to active. You can't do what you play your taking the one for issue now. One for issue now. Come to pay for the federal Igbo. Can you ask one no be on each other? Or no be on each other? No, I play low. Or be a convict here. Okwu obi Ọnịcha yekwu emezi ka
erelease Nnamdi Kanu ndị nke kwuru ekwu nkọ gịnị mere ifema sọpọtụrụ ọ bụ mmadụ ije na-akọlụ mmadụ out na okwuru okwu Nnamdi Kanu nwere onye ọ chọrọ ka o kwuo ya ọ bụ na Nnamdi Kanu nwere onye ọ chọrọ ka o kwuo ya ọ kaala iji n'oge build the friendship but whereby na onweghị onye voice akaụntụ abụrụ sọ gị nwa Nnamdi Kanu nwesị some statement o mee na-adịrọ mma melụ some people ji wee na-eche akụpụrụ ya like ụdị ihe ọ na-eme na court imagine na-ebịa ka stand ya in for Nnamdi Kanu na court ọ nọrọ n'iru onye ọbụla say you don't talk when I'm talking with your years of experience in the law school even as a barrister able na-eme ihe na-eme nyanwa na-abụrụ a barrister just your client onye ị na-edefend asịghị na court shut up you don't talk when I'm talking ịma na okwu a nwee ka ọ dị like okay show me the law more touch show me the law say God punish you and all that but na ọ na-aba imagine na ngị nwa bụ somebody bịa na ayọ on his behalf kedu ife ị ga-ekwu in a situation like this what can you do? What would you say? So if to call people out, it makes no sense. Allow people. Allow people. Onye na-achọrọ ikwu okwu fine. Ndị nke kwuru ekwu onwe ihe akwutere ya. Nna ya ukwu ọkwa dịka Igbo ukwu Ijele ọ bịa court ugbo n'one before nwoke anwụrụ nna ya mbali zuru ike amaechi ọ bịalụ court ugbo one ya ahịhịa dị na agwa Buhari direct still. So many people kwuru okwu ọ bụrụ na onye nke ekwuru and o mere ya ka ọ dị public doesn't mean na ọ dị ekwu o nwere ike ọ na-abịa n'azụ ma ịmarọ you know ọ bụrụ na Ifeanyị Uba ekwuru oge a ka ya si wee jefu Nnamdi Kanu onwe ga-ama na ọ jere fịa a ga-agụ ekwu ya nwasị gị na mmadụ niile onwe onye fụ ma ya nwa bụ onye jere na ife ya nwa bụ Ifeanyị Uba ha nọkwa ndị IPOB nọkwa na-eme accuse plane ya ejikwa were plane ya wee je bunata Nnamdi Kanu this that na-ekwu many things against the man you know propaganda na-ebu na be anya and so many things na mmadụ akọlụ na anybody out mana ọ bụzikwe nọs na ya akpọ igwe agba ogidi kpọọ ya afa dị aṅa ihe ọ fụrụ ọwelụ because na anyị na-apụta n'iru akwụkwọ ebe feel no opportunity ka i wee dị famous na-akparị onye ọbụla etu a Nnamdi Kanu si na-akparịa ndị mmadụ etu akwa ka onye nke a na-ha ekwu na J Park onye kparịa ya dị man burukwe gị echi na ya tọnụ ọ na-abụ eme ya na everybody should mind the way they talk. Not everybody will come for your case. Not everybody will like you. In as much even you don't like everybody. And we go Nnamdi Kanu nwere some certain things o kwuru ị get that thing ma ọ bụrụ na ị bụ a reasonable person ị ga-amakwa na okwu a na okwute ya mana ị ga-anọzi duto na ebe a die hard fan ya ịfụ ka mmadụ na-criticize that thing ịgbara jekwu ebe a jekparịbakwa onye a ọ dị one it's not fair now ịkparịchazịa ndị mmadụ all round ụfọdụ si n'anya ka ha ji ka ha na-enene n'onwe ha n'ihe ha ma ịtọ ọnụzie kpọba ya kwa onye anọ onye ka mbọsị okwulọra gosisi ndị ọ na-akpọsị afa was against him. You don't do that shit, man. You don't do that. Onwe onye kwesị ịkpọ onye ọbụla nwere ike carry his ndị ga-abịa for you bụ your own people ga-abịa for you. Etu a ka ọ dị inwe case some people that will come for you bụkwa those people bụ nke gị. That's why eji ebuild gasị ihe dị aṅa ebuild. Form alliance with people. Dị na mma with people, make friends, build a bridge across. A na-eme eme olu ha na nkegu ọ dị mma onwe ụbọchị oge elue you need a people. You know that onye kụrụ egwu Michael Bolton gosi we all need somebody to lean on. Sometimes I need ndị mmadụ. Sometimes in our lives we all have and so on and so forth. Sometimes in our lives I need really somebody to lean on. I need a shoulder we can lean on. That leaning on the shoulder when some help you get from people. Some people in a barrier by today will help you get from them tomorrow. Well, you can put a container will hear the anger and the thing. Nabiaki na abakwa na nke ọga ije ama onye kpari greba efi aka ọ na-achị ọchị buru mmanya n'aka si ebe a na-apụta
efu na anya ya ọ gaghị na-achọtakwu bukwu mmanya na ya na ya na-achịkọ ọchị na-ama njakịrị efu na onye a na-enwere onye ọbụto yi nwe onye ọbụto and no simple wow nwa ka ebe ịbịakwa ime ebe a nna ya ukwu a ka ị chọtara sị gịnị butere gị ebe a isi ya ọsị ya nna m ka m kọọlụ unu that day m na-eme live ebe a eje m na police headquarters because na ndị health bịalụ ebe a na plaza ebe a nọ wee na-akpụkọ ndị mmadụ wee bụ na-enyego bench warrant against my shop enyego bench warrant na-eziga ozi amaghị akwụkwọ n'iru ebe a meanwhile oge ihe niile a na-eme nwunye m ada abịa shop arụ adịsịrị ya dey come the shop mgbe mkpochi ịwọchị ị ga-afụ na nna anọkarị ebe a since ọ bụrụ m nwa amepe ihe abụ for my wife ọ bụrụ m nwa na ana ebe so gịnị mee I was there so nwefe polisi mụ na ya dị na mma ozugbo ọ batara n'ime ebe ahụ fịa wee kene ya otie my brother o ana onye abụkwa onye ugwu e nwere ekene nke a ọ na-ekene ezi na-asị na ọ dịkwa nke a kpụ ezi nke a nnu etu osisi na azụ makụsị ama anya na-ekene o wee na-asị ọga ha ọsị ọga this one my own brother abeg ihe ọbụla o mere say my brother agbachitezie ihe na-emezi ya na-emezi isi na police headquarters ka m na-agwa gị na-efenarị je n'isi na brother ahụ okwukwe na my brother no brother etu a ka anyị si wee nwoke ya nelekọta m because no n'ofu ogbe ka anyị bịa mahadum I don't know ihe even neighbor m bi n'elu bụ DPO ebe m bi n'elu bụ DPO nke a na ahụ so ebi m with them mana ama ndị mụ na ha bi enwekwa nta kwe ahụ mmapụta ụmụnwa ije ụra anọzi na headquarter anaghị asị my brother ma ekwechiri m na brother m ọ gaghị ozi je weta akwụkwọ ka ya were aka ya saịnụ eje weta akwụkwọ were aka ya saịnụ otu a nsiri kụnyere onwe nnaba maka bench warrant bụ na ị ga ha jide ego ntụli echi akpụta gị na court ebe e jụrụ ịbịa na court mana asị m dị ya na nlakpuma tiefu onwere nwanyị jee court jee settle everything na-anaghị onwe m anọziwedu 2 hours so mgbe ụfọdụ a na-ebi udu bridge o nwere onye ị na-echere anya ebe a dịka na ọhụ mmadụ one day ị ga-enidi ya ọ na-adị mma ịkparị ndị mmadụ make more friends than enemies open your heart open your hands nabata ndị mmadụ ka gị na ndị mmadụ dị mma some people onye ọbụla dị wrong so gị dị right you can't always be right ị chọọ ka e criticize ya criticism na afọ ụfụ na arụ mana ngị nwazi na onwe gị ị ga-akpọ ndị mmadụ iyi jee paak ahụ a na-eme ekwu okwu ya kịta na mụ na ya nọrọ in good times for many months now. Yes, that's the truth. I've never told anyone. Ammonia ya nọrọ in good terms. We don't talk to each other now. You know why? Na m criticize ya oge ahụ ya na oge echi Okeke Njaka na-enwe problem. We say yes now, ni deserve ya. Ihe abụ ị na-akọlụ ndị mmadụ out. Ị call out nwa ibu. Kwuo so many nonsense about the girl. Ị na-ekwu rubbish n'isi ndị mmadụ. Kịta a na-ekwu n'isi nke owefu ọgụ fụ na arụ n'isi adịrọghị mma. Iko anyị ji amalụ ndị mmadụ a ga-ejikwa ya amalụ. We talk about people and we should allow people to talk about us. Iwe filo kọcha ihe ọ kọrọ blọk wa m si ya ọkọjie m aka ị blọk wa na m ka nwụzịa which na ọ bụ na gị ji ndụ m si agata wee you. So all such a person ka ebutelu m ka a na-eweta report ya ebe. What does he know? Ọ na gịnị mezi? But ọ dịgo ka ọ ga-adị. I'm not in support of anybody calling out Onya, why o ji gbachite nkịtị, why no kwuru okwu. Ọ bụ na Nnamdi Kanu nwere value for those people. Ọ ka ali build something ga-adọta more people closer to him than he put you away. Ihe go ike sawa mind ndị mmadụ. And now God in the ife, you are not willing to listen to people, you are not willing to take advice,
you are heading for your doom. Those people will not come to your rescue. So they were silent. Even when one day it will be their turn. Many people now, you are not even aware. Many people, when they are to you are not there. When they look at Tagolona, be able to see Mezekita, now I have a French. Now, abroad from Bebogoria. Many people with different problems carry good room. Now, what to you? If I don't win that, you are not there. So, onye nwoke si nke ya ndị ga-abịakwari abụkwa ndị dịkwa close to him. So here I na-eme kita now, we are trying as much as possible to build a platform that will benefit a lot of people, not just because of you. Alone, I wouldn't create all these platforms. People are there, they meet each other, they interact, they do business together, and many of them, again, because of that thing, this is if I name create enmity here and there. It's not fair. It's not fair. So in your own group, you are reliable men who can stand in for you. When he ordered near need 100 men, I was no kai for the 100 men. So your reputation. Yeah, he build Kedisia. And we're the kind of lawyers in Nanya to see people that can defend Mazin and they can. Oh, a lawyer if a man and cab winch. Now, we were intelligent men, and we're intelligent men now. Ijele DSS in the Bonosia, Ijele Army in the Bonosia, and they are following this thing, monitoring it. Oh, we have a money here, Diego solve when they get what the money. Manona, aimlessly, mefe to the point that even a slide rendition, one slide rendition, a slide, it was your at the court. Utuakosi done at time of Simon, by Ivan Ekuation, Finland, the Bo, Nigeria. Na Finland, Europe, na Abazu, Ichena na Mazin na Simon Eba Abrugo, just like that. At the end of the day, that European country, or her convict sentence or Jabenga. You cannot think well. Okay, one night is in a village called Uturunia Absu. A certain well-known man was killed and his head was chopped off by those IPOB guys. They gave order that his corpse must not be buried. Are you serious? I say I have no problem with Biafra except that the South you are integrating do not want to identify with the struggle. Who exactly are they fighting for? Uncle Prince, and I with so many communities in Okiwe, Olo, Osu, etc. were messed up through the incendiary statements. There must be restitution and appeasement of these communities and those families that lost their own. All right. How did I know if I have a comment from our people? Joseph, if I introduce say no, let's tell ourselves the truth. With blood of thousands of innocent Igbos in his hands, Nnamdi Kanu deserve hanging. Obi Badase, defend him for what? People should encourage government to punish crimes. That's the way to build a safe and saner society. Why is no one talking about the bereaved families and tens of thousands of innocent people died in Igbo land by the Inferno Kanu set up in the east? Enough of all this hypocrisy by some Igbos. Ometalo Bulu. So why India no one to defend? Why are you not making your comment? And why are you not coming out to defend? Or are you scared? Or you don't have a point to prove? You cannot argue with these people. You can't argue a point.
Kone ya na-ekwu the pointless. No way hen nafu. Nwere ife akpọ cowardice, you know. So Almen Aya na ngafu ndị ga-abịa to defend all these things. Now J-Pac is among 100 men. Is the one calling him the time of the time of NSAS in Lagos. And Lagos NPF, Lagos State Government, to come and answer for the crime committed. They are the one who destroyed properties in Lagos. J-Pac. Okay, the statement team I just wrote, but I hope, I guess, I'm my being listen, J-Pac is among. Wow, I'm not sure. No, I don't know how to explain this more better to followers on Nanikan. IPOB's personal scamming format. It has absolutely nothing, I said nothing to do with freedom of Igbo people. If you Benjamin, I'm seeing you. Yes, I can see you. I'm seeing you. Onyomasi Okulora and J-Pac is setting our elite up. No, they cannot. And I will not sit back and watch them do that. They will not succeed. Okay, we put some people out. If you call them out, no, you cannot. You can't. And nobody, or any of them put on the first day saying I subscribe to this ideology. As long as fans subscribe, and you didn't even call them to subscribe, so you don't have anything against them. They have never funded you. They have never supported you at any time. So why you get a problem along the line is, no, you don't do that. It's not a wise thing to do. Don't pick on anybody. This is life. Or if it comes your way, you carry your cross. Remember, no one even Nandi Kanuku. Nandi's Kanus in Apoli Akita. In fact, I will go down one now. A man in water Biafra, the gonzo. So for those of you they believe in open Nandi Kanu, from Gikobi and I'm not going to a basic onye nwere olilanya. That is not okay. For you believe in now. It's not okay. For if you believe in, if you could turn on, you said it. You made people to follow you. You even promised that Biafra will come in 2019. We watched this whole thing played out. There will be no election in Anambra State, and so on and so forth. So Mazin Nanikanu got so many things so cool on here. And you know, we judge people by their words. So if as a kid and I pointing them out, you don't do that. No. You don't try that. Remember. I am not going to go long enough. What is right and what is wrong. You know, I can stand here and I can sit here as a moderator. I can still sit here to air my own opinion. So still sitting here as a moderator now allows you that space to come, argue just present your argument. Let's see how well you have done and even how well you can even defend that thing you so much cherished and you have worked upon. This is your freedom. And now, and then you get that platform and opportunity. At least, the sentence and they like not the patcher, not the you come and state it out. Bro, they pick on people, not in the mud. It's not nice. It's not. Yesterday. But can they matter find the eye in their hearts to forgive him? Those people that are weeping for years now, those people who were deprived of life, because so many families are now, even though they are only surviving, they are no longer living, because the breadwinners of the families are gone. So let them find a way in their heart to forgive. As for me, I have forgiven, but I'm not I remember accused. Is it because you didn't lose any member of your family? So if one 2 hours there, I don't know if he gave. That's why in Igbo, only if I told you West, no na be ikpe m ọnụ agba ehuru gba amadi si ona no
ifu na ikpe amaghị ya ọnụ ahụ ikpe ama ọnụ ekwunwuzi okwu nwezi ya ekwunwuzi mgbe ahazi agba anụwa na-emebu egbewesis gbaa ikpe maziri ya agba eruzi efuzi onye anọzi like this inu ka ọ bụ so ọ bụrụ na ịbụ a supporter of Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ịbụ a supporter of Biafran struggle as at this time now the only thing bụ that n'ike ga-agwụgodo because all hope that na Maazị Nnamdi Kanu will be released anyị nwasokpere ya ekpere ka Chukwu nyere ya aka ka ọ pụta now all hopes adịghịzi he has been sentenced so a na-enezikwa anya pending mgbe a ga-etinyekwa appeal and efu ife dị ma nkwụsị ibuli ya na a ga-ebuli ya onwe ha a specific state or jail ọ kpọrọ afa nọ in a place ọ sị na ebe a ga-abụ a secured whatever mgbe ahụ etiri that secured ebe abụ na efugo nọ solitary confinement ọzọ ka ọ na-eje which onwezi onye ma ebe ọ bụ you know ọkwa ụbọchị emetiekwa appeal ọ bụrụ na ọ ga-apụta ga-ejekwa butie bịa so we don't know what happens next but what we know for now but that he has been convicted and then gị nwazi na onwe ị na-anya if na what you are going through as a member is not different from what Mazוב people went through oge abịa akpụrụ Ralph Wazulike. If you go na mbụ a prophet, all the things m gwakwara gị in the past is what is happening. I told you how long if I nwere ike ịnọ ọ bụrụ na ọ mịta nwa mkpụrụ that ọma mịtazi mkpụrụ again and before eluo that time enwego wears and tears wee si Ronaldo fa maalụ gat mụnwa nweghị oge m bụ pro Biafra abụ m pro Igbo from day one. I no like anything Biafra so epụtagoro kịta akpọ m Sabo ịdị correct all your own opinion ịdị correct and afọ ngị nwa adịghị support ife ndị Igbo nke a mekwara Sabokwa ife bụkwa bụ Sabo efugo na anyị cha niile bụ Sabo na onye Sabo nke ya bụ the worst bụ gị nwa na-ekwe na-ekworo n'afa Igbo o nwere ibe nna achọ bụ before nchọ ka ị gee o nwere ibe nna achọ and site n'ike nke Chukwu aga m afụnya bụ ife na ọ call bata den wee chọọ nọ ya I'm gonna play it now ka m nwetagodi I screenshotted that nke m wee nweta afa the nweta the channel ebe post to that I'm gonna get it. Omotocho, where is the law? Show me. Omotocho akpachie. Omotocho gosi na anyị iwu iji ekpe ikpe a. Omotocho ya na Omotocho. Unu egbukwere na anyị Nnamdi Kanu ka nna agwakwa unu ka na ha na phone a ka screenshot ife. Afgo me. Blessing on you. Blessed dawn. So this blessed dawn, one, a screenshot to ya. So I'm gonna page the lady. I wasn't following. I can play a look at that voice. Blessed dawn. Let me see. Abuna, I need to move forward. It's good to back it up with. Blessed. I can't see this. Why? Why? Follow me. I'm on Facebook now. Where is it again? Akoto Kale.
Oh, Kuntus, my man. My man passed away. Can you have a Facebook? It should be Facebook now. Bless them. Okay, YouTube. I'll go get them. Before you call somebody out, you get check off my came while you have a talo on your where cook more bag, what do you know? Yeah, I've seen it. I've forgotten the video. Okay. That, but I'm thinking like all these expositions, people have this lady. Their heart, this lady. They don't, no budging. So can we tell the voice? At a video today from Parana. From Parana, we just when did it? However, Parana can do. To value life, to if you know. I could do natural. How the stories of the victims we have a good. Madam Case. I'm inviting you to follow. Have over 6,000 names on the list that were on a line. People using IPOB, and I was thinking, wow, wait a minute, like what? Okay, maybe I brought this video. In what way are they using? Let me subscribe. And when we can figure see other videos, Greetings, Charles. I greet you. I greet you. Good evening, Igwe Abuchi. Good evening, Corey. A long time. I greet you. Which one come be with you like that? Why I went did that? God have mercy on me. Like actually, can we have? I was supposed to even buy my own whistle. The rocket launcher that trans. The whistle, whatever. This thing. My phone video about. And I quite go. Why you made the mistake? Anyway. Be my friend. That's actually the one that I go see him. But anyways, let me do this. Okay, that particular screenshot. Look at them. Don't worry. I could get them. I must get it. Okay, can't just give up. Okay. What has Ndibo gained from Kano and IPOB? Yes. So ever I can know the thing. Can ever. So what has Ndibo gained from Kano and IPOB? And now from Apo Yeva. What has Ndibo gained from Kano and IPOB? One way voice. On your beer. Madam, natural. Afnamia. Then, the world is listening, so I will say it. Then, our sister was calling and said, "Oh, why are some people against? They're against us because we speak the truth."
Allow me to tell you what people again. Anything done in the name of Igbo, I-G-B-O, that thing will fail. Allow me to repeat. I'm not the one saying it though. You do in the name of Igbo, I-G-B-O, that thing will fail because the name is cursed on abroad. It's a cursed name. Do you know why the name was cursed? We did many things in the past which Ugwadem is upset with us for. That was why he condemned the name. Okay. Only Biafra can cleanse us. Okay. The redemption that will come is through Biafra. Because Biafra cannot come without the true knowledge of the Most High. Okay. Anything done in the name of Igbo, and the world is listening. So I will say it. Our sister was calling and said, oh, why are there some people against? They're against us because we speak the truth. Okay. Allow me to tell you what people again. Anything done in the name of Igbo, I-G-B-O, that thing will fail. So, from statement here, can you hear about it? Anyway, can I call her? Hello. Hello. Oh no. Yeah, one. One. No, yeah. Oh, Masalo, I'm on your life. You got to go. I'm on your program. Where's Campo? You got to. Okay. Can contribute to on my phone. Okay. If a man honestly, to be frankly speaking, you are doing good. You got to if you never mom, you got to go man. Sometimes, everything. See that now. Sometimes somebody never cannot talk to when boy will have make it life. We accept and the more joy, the more reason Ojiwana Gaha like it. So, if a Basalan Nandicano baseball Matuko, he started well with Basara Biafra. Much of one now people does the Mandi, we had in the Hotel, the Manima, Governor to Hana. Change into another thing. Not the kind of one we plan that you will broke Biafra more ESN car, so the thing is so painful now. Even on the kind of it didn't, it was also penning him. Has never for one day advised any of his members wish so my pen, the Basara sentence, my Basara research the Mengasis. I don't happy because of that. Because my even I'm not happy. I'm a lot of families I'm going to hear. We have Basara sit at home, someone about you where I all these things here, they won't be overseas. I'm not happy. I'm not a happy member. I'm not more than try IPOB. I'm not cool as opening I follow comment section. More self so I condemn anybody who rubbish they against you. Because I'm more Igbo, Anambra State, I'm more IPOB. You understand? But I won't hand the gun to the core because I know that guy, I know what that guy is doing, and I know his intention. He said always want to go. So Abuna almost where maybe or the boys see or Nanyana Hana loco, they change the honor. You know, if you did not change, all this if I need a bit where the same people look they're not bribe Bugatti, Sway, Abulia. Oh, my God, so can this really bribe? Where's him? Oh, the IPOB so you know how one. The DOS call Akia. The IPOB, any of them never have that to ma, but more on those young born, those young are wild born. The general bribe was so easy. So ever you with IPOB, with IPOB with the good first. Yoda. It's rich or work with each other do something. But Gani Rune. So you want to be the from that place. I don't think I can be the head from the IPOBs. More that time I men na the canoe. No kata like this no ever no kata full picture na the canoe everywhere on internet. That's another thing they have about self. I'm not having as you
Because extraordinary rendition Nnamdi Kanu. As you said, all because of what we hear in Arwa and Kanu, then was in that one. So why ought you have na have got Nnamdi Kanu here? Because all that at that point come to hate free IPO being here and someone like Babuna, I'm like Ijele for yourself. I'm more than 440 anywhere. You will on the good one. Because all that guy, the good one. All that guy, when you run, na what's on a bite. Nnamdi Kanu, that guy, man. Okay, Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, we plan okay, those is like that. Okay, then those boys had their Hana put on the protect and Igbo. They are the people kidnapping our people. Ever look at that message of Warata. Mba flight to put some Nazareth. I'm just special taxi now. My mother in a while can they go up. Oh, so can they happy drop. This guy's still one. You didn't anyhow. If you can't be one answer, so what I'm saying about Nnamdi Kanu, yeah, the different time or Nnamdi Kanu no do. More support to Nnamdi Kanu not even prison there because now more talk up to handle those boys here or creative because now Nnamdi Kanu against the DSS more to life prison. Or so what the problem or create. How about Nnamdi Kanu? What's all the to younger self? And so no one campaign since some of Tiaka. I want this voice. Kaha, Kosiha, and Kai we cannot about the happy, different about. You got to go so. Agents just na they get DSS, Mona, Abuja, Mona, Anatolia, life prison. Or no, the problem. Of course, the problem. In a manner, Nnamdi Kanu, no Namelo, but Biafra, you were going to Nanibo. But the problem on a solve one, how could he happen Nnamdi Kanu see himself? This group East. I don't know if we are video. Gambia, video. Ndị ọsụgbanya kịta onye ọbụla get the voice. Nnamdi Kanu siri ihe ọbụla email n'afọ Igbo na the team must fail. Na the reason bụ na Chukwu abịa ma bro anyị Igbo ọnụ. So ihe ọbụla a na-eme cannot work unless ọ bụ so Biafra na Biafra bụ redemption anyị ga-enwe na anyị Igbo na-abụrụ ya ọnụ na Chukwu abịa ma bụrụ ya ọnụ. Ụdị okwu a kedu ihe feel about it? Nnamdi Kanu hapụ akwụfụ that guy bụ ezigbo mmadụ ka ọ wụ mụ na-agwa gị ha. Nnamdi Kanu bụ iwe anyị furu na-ewe Nnamdi Kanu na-ewe anyị niile. Ọ na-ewe anyị niile nwa onye Igbo iwe na-ewe Nnamdi Kanu na-ewe onye Igbo niile onye Igbo ọbụla ebe ọbụla mmiri madebere ndị Igbo. Oke kịta na a na-eme na Nnamdi Kanu sikwụta ya ka egbuo chee ikuku nkọ ndị terọrist nkọ ọ na federal gọọmenti ha nwa ha ọ ndị ka ha dụha mba na-ekidnap na-eme ihe niile ha concentration ha niile na all the effort bụ ka egbugodo Nnamdi Kanu first. Ndị a na-ekwupụta ka egbue ada ekwupụta ka egbue mgbe ahụ chelụ ka mbịa ada ekwusịpụta ya ka egbue oge niile a na-ebido igbu ndị mmadụ na n'Igbo n'ọzi mgbe ihe sitatoma bidozi ọnwụ batabazia kampụ dị iche iche dịbazia kidnapping na karịa ọkwanụ mgbe ahụ ka onye ọbụla ji wee dizie so against Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ na mbido na mbido niile ọ na-ekwu ihe niile pure na attack gọọmenti straight because of their neglect side be anya na ihe a na-etinyere in place mana oge onye ọbụla lọvụl ya mana oge the team bịa involves ya sit at home nke na ụmụazị na-eje akwụkwọ the team effect that they cannot go and write their WAEC even na iyi azụọ ngwa ahịa gburubunye aboki aboki butrela ahụ na-abata n'Igbo ọ nwalugo ihe bụ mkpi ya bụ ka o jeje drọp onye na-asụrụ oyibo ọ da-anụ ihe na-ekwu onye ga-asụrụ ya maga na kawai anọ nso o wee bụrụ na ọ na-anata ikekwe moto mebiri n'ụzọ pending eme ụdị ngwa ahịa obi o wee bụrụzie na-abata na be anyị n'ọzọ ụtụtụ Mọnde ndị ejidi agba dị ngwa ahịa ọkụ gbuo the person n'anya ya bụ moto which I have forget many places na videos ụdị mmadụ ahụ agbara ngwa ahịa ọkụ with threat nọ n'enu ya ọ bụ na nke ịchọ ka onye akwa na complain etu isi ya dị eji moto gị akpagharị ihe ya na ị na-atụ ụjọ etu a ka so many people si wee fall victim to this whole struggle
You must eat at home. And so many people lose. Imagine why they couldn't take her to hospital because of Odeha. So if you go now, on your day, Cambia, let me finish. Odionya Yame, Eputana and Asia. Mr. Nakwasa, let me finish. On your day, Ame, Eputata. Where I see I am, why he never, nobody had no affect. They are still born that the canoe. I haven't day now, no, they could see Okuna. Of what do I lose with 3 members in their family? If you no, quickly, you didn't understand how much about it, and don't they them too much, yeah? They would them too much in atrocities here, because most of these atrocities here, one day, Zadok, statement. Zadok, furniture, see. Ama mom, we do on work idle. Mabuna work in a field. I work one member, IPOB member. Mona him work anything come more. Joke yourself, my okay, well, Namgani room. Anybody that anything you know what you are doing. No, see what I'm saying, that the canoe. More the canoe tomorrow, the canoe Facebook model cover. And though you were into even outside the Fulani, never buy any one the canoe, don't know why I need because in the check here, free and make it with the Gumina, the terrorism. Why they were on that side? America, Trump, as no idea. When I want to deny, I said, no way on Nigeria. All this is check, they're right. It's not justice 7 now because now. The area happens is Ibu's or trouble justice. They're not doing it. Over not the kind of go to their main problem. So what I'm trying to say about that now, I get sentencing on the country because nobody see release here. Come on, I made these boys here now. Everybody command here and ban the way now. Come on, stop these boys because I have the one back and you buy because I'm not going to that now. The kind of original just whether my sentence scheme and a sentence boy, all these things here will not even solve the problem. The problem is not solved. Okay. So I come on and release the guy. Call him on I can't hold you because these people are not. Go on, I can't stop. If you ever my but I'm funding a sit where 10 years most people you want that you want to never someone about no. I never never saw people who would one. Emana, I will queer be cool. I will kiss near sound and the mother never got enable. Member IPOB, man, new go neighbor member of IPOB. Cambia, wait, let me finish. Okay, finish, please. Ajuju Achonke attended to it before I Obatonyo, somewhere on the waiting. A statement in Nandi Kanume concerning Igbo land as a cursed land, and anything in with that name, you will never succeed unless you believe in Biafra. Can he way to say about this thing, Oku, the statement? Oh no, Yeni Nabi, Iwe, Kanadi Kanuji, Manadi Kanu, Kedu Kambia. Kedu iwe kiji wese na ben nago the cost. O iwe kiji wese onye obuna believe no Biafra ga exonerate anyi. Isi ni iwe kedu iwe di ha. Such a person na ewu di iwe Kambia. Such a person Kambia. Obuni nwere your leader in such a person. Where do you think they get end up? A leader gauge maka iwe suo n'ọkụ. No, ọ bụrụ na enwe weak, ọ bụrụ na ihe okwuru adịrọ mma. No, ọ bụrụ na ihe okwuru adịrọ mma. He condemn it outright in ihe okwuru adịrọ mma. We move. Simple. More they get a sentence now. I was up for your tobacco is supposed to these guys. Can you do not one or twice another before? Thank you. All right.
so unu anụghị ya ife nji wee play the video bụ ka onye ọbụla anụ ya ka hapụ ebu n'ọnụ m kisuni ya so ka nza this other caller. Hello nwanne. Ọnụ ndị be anyị kene bụ Nnọọ rinne nwanne mmadụ. Afa akwan? afa mbụ Banyo. Esi m US abụọ. Banjo? Anyo. Okay. Anyo. Ị bụ onye Abia State? Mba ya ọ guy name. Okay. Yeah. I'm on Enugu State. Yeah, father, so how you Abia? I got work police. That's Afa. Oh, what happens when the boy and I will call Abia State? My God, I find you somewhere. Hey, back in that gate, man. I'm a boy. Yes. Go ahead. So, not me going with Ngato, holy, Nande Kano. In my hair, the problem on the buying way. I not like it secure because someone the buy feeling and Nande Kano, Gabia seafood. Just like one night, work on one drop, Puketa, or say no, Naka, Nande Kano, Kobia Ugelumba, Yakoto, Ndichia. Kobia stop on the Chiabwe. Gentle the Yahoo, Nando, the other Candiaga Balomba against. In a way, no matter where. Onyaji the power. Empowerment, Nubu empowerment. Whoa. Mbato Mandelanga, Mandela Behawa, Mananda Kano, Atoyanga, Anyam boy and I was if Nadika yo, Kawa. When I forgot the disappointments. None upon the Dikinga, a Wunia can power, Anabanga, and they happy day if I can ask people, calm down. Manana and the can of Savior, dog Savior, Atorianga, Ubewa. One of them also kita him. Huh? Obelakwa. When you wait for the picture, you for a picture, I don't know. Hello, picture, hello. Obelakwa, open up Channels TV use ya. Arise TV. Yeah, about the picture, the video of the reels in all platforms. I want to care for not AI. Yeah, AI. Okay. One day about AI, no problem. All right, okay. About AI, no problem. My name is Kubuna. Ndi by na choke be Savio. No phone. Ogo I like it pick one person. Bonya Savio. Obo na incha mana incha ke save why. All of us will have to come together to save ourselves. Nande kanu enwe hoge be mula as a single person. Some people in the IPO begin to have who are saying Nande Kano only two. The only one, the white one, the whiter than snow. How for the guy as Savior, as Christ, which is wrong. Okay. Obo ne boga de mana yin chanine. Obo kwa ma judgment atolo Nande Kano. For me, I can say like 20. 20 years. 20 years. Because if I say that na ke wo true e bukwe ise ka hapo gị yatago gentle dị ya onye nyere ya ihe o ji alụ ọrụ ndị anyị na-eme ihe niile onye nke a na-akọwa na ọkwa na hope ụzọ dị mma ka ya na ha na-alụkọ okay now okay ọ bụgodị na hope ụzọ dị mma ọkwa anyị na-afụ ka ọ na-eyuzu the same mantle flag so ọ na-ekwukwe ọ na-ejikwa ọnụ ya na-ekwu that na if you don't leave Nnamdi Kanu nke eme Ibanjina wee tuzie na Nnamdi Kanu nga Imanji maka onye bụ egbe na-eti isi rapụ maazị Nnamdi Kanu wee nwezi onye a mebisi sọnwa ibude Nnamdi Kanu na mụ na gị ma nke bụ eziokwu na mana ọkwa ndị Hausa were egbe wunye ti ala akụba ayibodi ya Mohammed mba na ebe ka afọ Mohammed pụta ngwa je anyị na-eme na-ebori ya ndị Muslim a na-akpọ ya ndị Muslim mana ndị Muslim na-ekwu
na ndị anụnwa na-eme ha abụrụkwanụ ndị otu ha na ha bụ purely criminals bandits yotago so otu akwa ka ọ dị n'ala Igbo ọ bụrụ na ndị anụnwa na-asịsị rapụ maazị Nnamdi Kanu na onye ọbụla ga-asịkwa ndị IPOB yotago mana na anyị amazina onwere ihe dị iche ọ ya bụ ihe a na-ekwu ebe a na so gaa n'iru na-ekwu so Gentle si na ọnya ka ọ na-arụrụ ọrụ Gentle sikwa na ọ na-alụrụ Hope and all that ịjụkwa ndị IPOB ga-asị gị na politician goal Gentle and all that but at the beginning the foundation kedu onye fụrụ Gentle ebe ọ nọ kpọpụta ya si ya join me Gentle nọ na ESN na mbido because ọ na-ebu flag soro iko nsọ ọ na-ebu flag soro iko nsọ bụ dia commander nyanwa na-ebutere ya flag nya ka o ji wee bụ na after ka iko nsọ nwụ nyanwa rise ya ozugbo yotago puchube so foundation ya bụ from IPOB. Yes, thank you. So Nnamdi Kanu kwesịrị ime background check very well. Malụndọ na-recruit before mee background check. Ihe a na-spread ka wildfire. That's why you need to be careful. Na mbido a. Yes. Be careful. Ọ bụgodu na ga-eme ya involve na Arsenal. Yes. Nya ngwa ọgụ. How many are involved? Na ya control nwe ya. Agụ na ime ha si na involve along the line okwu ihe mekwere ndị mmadụ kwa akwagwa ga na-azakwa ogbe ya nke nwa azakwa ogbe ya ka nke nwe dị organization a ga-eji organization na commit isiokwu n'ihe niile a bụ mgbe Nnamdi Kanu bidoro involve many people ebube egbe amago ihe bụ ọ bụ na ejide ya wee banye na ESN ọmago na the thing due to nwa government backing so na ọgba ga-azarịrị one day ama na ọgba pụta ọ ga-azụ ọgba terrorist. No terrorism. And they na-etibugokwara ya treason before. Yes. So ya nwa ọma ihe jeke the numbers of people onwe may you believe that na the struggle cannot go back. No way again. All the magnitude, the numbers gone afụzi. Oh, I don't know that. I respond. Yeah. To feel is na no I no come grandi Igbo. I know when we have been a board meeting. No matter what bad come to was here as it you are going to maybe what will be your fate. Now even though no na go ofuma gini game ono katazia changes. What come to worse? Yeah. Gini game. You are to and e kwesi we plan B. Plan B na ya we was that plan B. Oh yeah, but it Plan B gị kwesịrị bụ mgbe ahụ pụrụ Nigeria. Plan B ya bụ mgbe ahụ pụrụ nwanna chere ka nke ọrụ gị hapụgodo nke Simon Ekpa hapụgodo nke Plan B Nnamdi Kanu kwesịrị bụ mgbe ahụ pụrụ Nigeria bido mekpe move us in Israel not Israel gaa UK ama ma ọ bakwara UK abra UK meje Germany meje Belgium mgbe ahụ kwesịrị na-eje ndị kwesịrị na-eje meet bụ government of that land promise them everything you have. If mgbe ọ jelu na Switzerland as na ha je na UN but ịma na ha ba inside but o make the attempt n'ozi ọ ya ebe a ka ị need allies o kwesịrị inwe ndị ga na-edu na-aga onwe ihe bụ na njem a anakọta afọ na ijere Russia ịghọtago ị na-eme ọfa onwe ebe ga-abụ Nigeria gọọmenti ọfụgo na ijere egwu ama na ya adịgo serious ama na onye a na-ejekwa ije mgbe ị na-ejekwa ndị asị na enwe ihe dị otu a na enwe mmanụ enwe na na-ezu ya n'ori ha bịa biduo ma ha support koloni ịghọtago nwanne onwe ka a ghara subscribe mana o mere all those things now you know because he want to give na Kenya ka ejide ya ịmama Kenya gọọmenti ka o jeli meet Kenya enwe ọnụ ebe na Africa Kenya na-asọ odo onwe ha azọ Kenya nwere ọnụ ịghọtago and from my understanding ojero dị ya ntụ ka weje na ojere
Mba, oje the place, ma obo in relation to government. Mba. Kenya is a small country. Even in Africa. Some gorilla. Which I need on here gorilla kita. We don't need it. If you need a diplomatic ties. Ties, allies. Or if you need it. And they get me out with Indian Walawa. Yes. Then Nigeria na 12. So I want them now. If the comment, the statement, ML, and so many other things, but all that many people they very happy are convicted Mazen Nandikan. So with that, what do you have to say to that? I'm happy. For me, of my own personal opinion, I don't happy now in their life. Life is too much. At least 10 years or 5 years. Man, in your life, no problem. They happy and then I don't know what we reason here. A man see on bena because we go no more to a family. Melody or they're happy. My own we so sorry, do. And then they not the one happy. Let us look forward because now in reality, now the can of see Jenga. Come and do to Naya Batago with Nigeria, Igbo, outside Yoruba, and I have to go the whole lawyers need actually convict ya, Ochade, Muiwa, Wale, or exactly. Here now, only Yoruba. This sana, yes. I know could in reality, never see convict Mazen and the Kano. yes, and that's a reality, that extraordinary rendition on other may exist. How? I never extraordinary rendition. A capacity continue, a trial now. Every court you know, law no use. Now, call that now. You don't have right to try that such person. Because now, if you not kidnap, only way that is international law. So the person don't get released, yeah. Okay, send the quiet back to first of all. Okay, first of all, one night I woke up Nandekano. Oh, Tali Nigeria, we boy as zoology. Now, in animal kingdom, a man better Wotanya getting judgment based on Nebendi Ishidemabi, like human being country. So we have to deal with this matter as if we're dealing in animal kingdom. You want to know where so all those extraordinary rendition media, kidnap and all that, all Patagonas. So let us all think like zoology people. So that the thing they justified, all the justified because as animal able, all the legal here. So Kai was there. So it does not fair that illegal was made legal. Legal. Life is there now, no dinner, no question. A question, no more. He had the available, was it the desirable? So in the zoo, if the legal there, but illegal thing outside. So I'm in a woku as I buy. You can say man any day hard to tell. Now your lady car right near I got rubbish. So I can't do rubbish here and here. We make action are convicted. All right. So all the go goes where summarize just in a minute. Then I just shut down. Okay. So in conclusion, in a way, I like him case way life. Not like or not illegal. Or because the judge is no by death. Okay. So kita the IPOB nandu ya. Here we see each of us kita political settlement because before your president hapo na the kind of president gasigi na actually tiaka na yes not the gonna court not gonna court but kita court ugo golaka bia judgment kita the image say president is here but kala one night okay based on political agreement yes okay I hereby pardon you clemency go ye yes go ye into the war go ye I love that go ye when thou wentest to jail thou shalt not forget that your president
They schooled you. I got it. So ndị otu ya biko ejọọ baba Tinubu ntori ọlọ hapụrụ anyị nwanne anyị nwoke ọgụnwa na-achị gụnwa bụ eze gụnwa bụ ihe niile gụnwa ji ndụ mana ịkpọrọkwa nna ndị ka n'okponyere ya Tinubu ịkpọrọ ya onyere ya Tinubu ọ ya na-amasị ya Tinubu show me the ọ ya sị Tinubu show me the law Tinubu you don't know law you don't know law ọ ya na-agbacha Tinubu ọ ya agbacha Tinubu nọ n'azụ ọgwụ onye nke ọ chịrị ibi aka hey na dị ka iwe ya na dị too much lawless place ka ị na-achọ law mana lawless ka ị na-achọ law ndị jeje bute ya na Kenya since 4 years na-esend mmadụ meseji wee ka na kọtụ a ka ihe nweta justice o gbekwukwere ha na Kenya mana ebe ihe egbenwu ebe a Kenya kwụọ na-achọ ekwe ụgwọ ndị ike ọ dị mma nwanne m thank you for coming through for us anyị na-achọ ka anyị kechie ya ebe a na daalụ nne. Thank you very much for the opportunity. Sure. So one I try go. I go near 2 hours 25 seconds. 2 hours 25 minutes. So I naturally I short to down. Thank you for everything. I gonna from time to time so that people can add their opinion. So I'm only in a feel aggrieved over the judgment I pass on Emaro what was to come, seeing that you can never get that justice in Nigeria. The justice and whatever doing wear long legs, or who do you know? So whereby you don't know much people, whereby you load people, you criticize them, and you insult them at the same time. So those ones who could have helped, and we'll go as well opportunity. I get you back here out. But now the go goes to where we hope to see the IPOBs appealing again. Haga appeal this judgment, and let's see if the appeal court will set aside the judgment. And then I am always what next. So Shinefo, you have an appetite. I can take care like that. Thank you so much, whoever you're watching from. I still remain that man. As a we yo. Now we will $1 million. Cheers.